Hej! Hallå, nu är vi här igen. Jag börjar med lite kötta på sen. Nej, men jag tror att Maria hoppar mig, tror jag.
Morgen. Wirklich von einem Staat werden Menschen hingerichtet, ihr Leben genommen, was unerträglich ist. Wenn der internationale Druck auf den Iran sich nicht noch steigert, werden noch hunderte Menschen daran glauben müssen. Das Zweite ist, gestern habe ich in Luxemburg die Svetlana Tsikhanouskaya gesehen, die weißrussische, sagen wir mal, Repräsentantin, Oppositionsführerin. Und sie hat mir gesagt, sie hat keinen Kontakt mehr mit ihrem Mann, nur noch über Rechtsanwalt. Es sind ungefähr 1500 Menschen, politische Häftlinge in Weißrussland. Und man weiß nicht mehr, die Familien wissen nicht mehr, wo sie sind. Darum auch hier müssen wir, vor allem gestern war ja der Tag, aber auch in den kommenden Tagen fest daran arbeiten, dass auch Lukaschenko auf derselben Stufe behandelt wird wie Putin. Es ist kein Unterschied dazwischen. Und darum diese Menschenrechte als Außenminister ist wichtig in der Ukraine, selbstverständlich, aber auch anderswo auf der Welt. Herr Asborn, die G7-Staaten haben in ihrer Erklärung gefordert, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu reduzieren. Wie realistisch ist denn das? Ja, also es ist nicht eindeutig, dass man sich von China will abkoppeln. Auch nicht beim G7. Da gibt es verschiedene Sensibilitäten und ich finde das auch richtig. Ich habe noch immer in meinem Kopf, wenn einer Einfluss hat auf Putin, um diesen barbarischen Krieg zu beenden, dann ist es China. Das glaube ich, ob uns das gefällt oder nicht, aber das ist die Realität. Die wirtschaftliche Abkopplung, jeden Tag haben die Amerikaner und die Chinesen ein Handelsvolumen von 2,3 Milliarden Dollar. 2,3 Milliarden Dollar. Auch die Europäische Union hat dieselbe Zahl, auch 2,3 Milliarden täglich Handelsbeziehungen mit China. Das einfach abbauen, abstellen, ich sehe nicht, wie das geht. Allerdings, es ist ganz klar, Menschenrechte, Taiwan, Hongkong und natürlich auch alles, was mit internationaler Politik zu tun hat, was Multilateralismus hat. Es gibt nur einen Multilateralismus. Das ist der UNO. Es gibt keinen chinesischen Multilateralismus. Okay? Am 11. Sanktionspaket wird schon lange gearbeitet. Warum ist das so schwierig? Ja, es ist nicht einfach. Ich hoffe, dass wir im Coreper am Mittwoch das hinbekommen. Es gibt Diskussionen, zum Beispiel auch über Dünger aus Weißrussland.
ob man da Ausnahmen macht für für Länder im Süden des Planeten. Das ist eine schwierige Diskussion. Und ich bin aber überzeugt, dass wir keine Ausnahmen machen sollen, die offensichtlich sind, wenn es Alternativen gibt. Wenn es keine Alternativen gibt, müssen wir natürlich auch hier an die Länder im Süden denken. Wie kann das sein, dass Ungarn wieder blockiert? Nee. Also in diesem Punkt, ja, das ist ein anderer Punkt. In diesem Punkt ist es noch eine Diskussion zwischen den EU-Staaten, die noch nicht bereinigt ist. Da müssen wir noch diese Woche weitermachen. Wie es sein kann, dass Ungarn blockiert, da müssen Sie Ungarn fragen. Also absolut haben Sie noch nichts blockiert. Weder das 10. Paket und Sie werden auch nicht das 11. Paket blockieren. Da bin ich davon überzeugt. Sie trauen sich nicht, das zu tun. Okay? C'est les Européens qui payent très cher. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une vraie solution pour arrêter tout ça? Une solution? Oui, écoutez, si vous parlez de la guerre en Ukraine, la solution c'est de ne pas laisser l'Ukraine seule, de mettre l'Ukraine dans une position où elle sait se défendre sur son territoire, je précise bien, conforme à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. L'Ukraine est le pays agressé, la Russie est le pays agresseur. Donc il n'y a pas à considérer les deux sur le même niveau. Non, il y a un agresseur et un agressé. Et nous, on est en coalition avec celui qui est agressé, c'est-à-dire avec l'Ukraine. Avec les sanctions, avec l'aide militaire aussi, oui, c'est clair. Et solution, elle est dans les mains d'une seule personne. Poutine pourrait arrêter ce soir, ce drame. C'est un drame que Poutine ne va pas gagner, mais où encore des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes vont laisser leur vie pour rien du tout. Voilà, ça c'est le monde tel qu'il se présente en Ukraine. En dehors de l'Ukraine, il y a aussi évidemment énormément de choses qui vont dans le mauvais sens. Par exemple, en Iran, à nouveau 3 personnes qui sont où la death penalty, donc la peine de mort a été appliquée vendredi. L'année dernière, il y en avait 182 personnes qui ont perdu leur vie. Le blasphème ou des choses qui ne sont pas concrètes en tant qu'argument. Cette année, déjà 195 personnes ont été exécutées en Iran. C'est horrible. Et puis nous avons la Biélorussie, où il y a 1500 prisonniers de guerre dans des conditions atroces. La chef de l'opposition, c'est-à-dire Svetlana Tikhanovskaya, m'a rendu visite hier et il m'a raconté toute la misère de ce peuple. Bon, donc je ne parle pas maintenant du Yémen ou donc trouver des solutions, oui, mais là il faut respecter le droit international. Comment vous trouvez le retour de Syrie à la scène européenne? Ça c'est une décision des pays arabes, hein. Voilà. Darum geht es nicht, dass wir helfen werden bei den Bewohnern. Das ist ganz klar, das tun wir. Wie ich gesagt habe, entweder Sachleistung oder finanzielle Leistung. Wie gesagt, wir helfen bereits bei den Bewohnern im Rahmen der Wir haben ja in den letzten Tagen beunruhigende Berichte gehört in den Medien, dass die Ungarn planen, scheinbar mehrere hundert laut Medien verurteilte Menschenschlepper freizulassen. Ich habe gestern noch mit meinem ungarischen Kollegen dazu telefoniert. Es ist auch völlig richtig, dass der Innenminister sofort Maßnahmen ergriffen hat und wir die Grenzkontrollen verstärkt haben übers Wochenende. Und wir werden auch heute noch den ungarischen Botschafter
ins Außenministerium holen. Was wir wollen als Nachbarn ist volle Aufklärung, denn das, was man in den ungarischen Medien dazu hört, dass Hundertschaften an verurteilten Menschenschlepper freigelassen werden sollen, mit dem scheinbaren Argument, Ausländer in Gefängnissen zu haben, sei zu teuer, da steht ja im diametralen Widerspruch zur scheinbar klaren Linie der Vergangenheit Ungarns gegenüber Menschenschlepperei. Hier wollen wir volle Aufklärung, weil wir halten das für ein völlig falsches Signal und das werden wir natürlich weiterhin betreiben. Ungarn blockiert auch die Auszahlung einer Peace Facility Tranche. Wie weit ist denn da Ungarn wieder entgegenkommen müssen? Und kann das so weitergehen, dass man sich alle paar Monate von Ungarn erpressen lassen muss? Also ich würde hier nicht von Erpressung reden. Ich habe auch dazu mit meinem ungarischen Kollegen gesprochen in den letzten Tagen. Ich glaube, man darf ja nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. Wir haben in der Vergangenheit immer einen gemeinsamen Weg gefunden. Das werden wir auch diesmal tun. Wir Österreicher sind nicht grundsätzlich gegen diese Aufstockung, weitere 500 Millionen. Wir werden unsere Linie fortsetzen. Das heißt, zu jenem Bereich, wo es um militärische Mittel geht, werden wir uns der Stimme enthalten und beim anderen werden wir zustimmen. Und wir haben das, ich habe bisher immer die Linie verfolgt, führen wir solche Debatten dort ab, wo sie abgeführt werden sollten, nämlich hinter geschlossenen Türen und treten wir dann mit einer gemeinsamen Linie nach außen. Und das möchte ich in diesem Fall auch so handhaben. Sie sprechen heute auch über Sanktionen, über die Sanktionsliste der Ukraine selbst. Da steht ja auch die Raiffeisen und eben mit Credit auf dieser Liste. Sind Sie eigentlich mit der Raiffeisen hier im Austausch? Wie steht es denn um das Russland-Geschäft? Gibt es hier Neuigkeiten? Und wie gedenken Sie, eine unserer größten Banken wieder von dieser Liste herunterzubekommen? Wie es mit dem Russland-Geschäft der Raiffeisen steht, müssen natürlich die RBI selber fragen und den Vorstand. Das liegt nicht an mir, das zu beantworten. Ich habe nur immer wieder gesagt, wir müssen auch die Fakten im Auge behalten. Über 90% aller westlichen Firmen sind weiterhin in der Ukraine. Crédit Agricole, Bank of America. Ich habe eine eigene Liste, das ist eine Seite lang von Banken auch noch und Finanzinstituten, die in Russland aktiv sind. Also hier eine einzelne herauszunehmen, halte ich für nicht sinnvoll. Und man muss auch sehen, dass die RBI in der ganzen Region sehr aktiv ist. Die RBI, die Raiffeisen, ist auch in der Ukraine ein sehr wichtiges Finanzinstitut, gerade auch im Landwirtschaftssektor, der ja beim Wiederaufbau eine wesentliche Rolle spielen soll. Also bleiben wir bei den Fakten, aber wie genau das Unternehmen hier vorgeht, müssen Sie den Vorstand fragen. Also Ihrer Meinung nach macht die Raiffeisen alles richtig und steht ungerechtfertigterweise auf dieser Liste? Nun, ich glaube, ich verstehe die Emotionalität auch der ukrainischen Freunde in dieser Frage, aber ich glaube, einzelne Unternehmen herauszugreifen und andere nicht, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich habe auch immer wieder gesagt, in der Vergangenheit, jetzt unabhängig von der Raiffeisen, wir brauchen De-Risking, aber nicht ein Decoupling. Und ich glaube, die Firmen, das ist ja nicht nur, wie gesagt, über 90% westlicher Firmen, die weiterhin in Russland sind, die das Geschäft sozusagen ruhend gestellt haben und die selber sich die Frage stellen müssen, und das ist eine schwierige Frage, wie sie damit weiterhin umgehen. Auch das 11. Sanktionspaket, das die EU-Kommission vorgeschlagen hat, steht dieser Tage auf dem Programm. Als letztes Mittel sollen hier Staaten selbst sanktioniert werden, wenn sie bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Geht das Ihrer Meinung nach einen Schritt zu weit? Einige warnen da schon vor drohenden Handelskriegen. Also ich glaube, eines ist richtig, dass wir Lücken schließen, dass wir Staaten, die ganz eindeutig oder Firmen hier sozusagen bewusst unsere Sanktionen umgehen und damit die gemeinsame Front unterminieren, dass wir denen die Route ins Fenster stellen. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt sehr, sehr viele Fragen, die wir noch klären müssen. Wir haben ja ein Thema, nämlich den Outreach. Wir sind in einem, wenn man so will, Kampf der Narrative mit Russland, Kampf der Angebote mit China. Und wir sollten hier sehr vorsichtig vorgehen, dass wir nicht sozusagen jetzt Maßnahmen setzen, die genau diesem Outreach sozusagen bemühen, entgegenwirken. Aber wir müssten auch danach trachten, dass die, wenn es einzelne Firmen sind, die hier ganz bewusst dagegen agieren, wie wir dagegen vorgehen müssen. Denn das schwächt letztlich auch unsere Sanktionen. Wir haben aber, und das sage ich auch dazu, jetzt 10 Pakete geschnürt, gemeinsam, einstimmig, in einer starken westlichen geschlossenen EU-Front. Und wir werden auch dieses 11. Paket zustande bringen. Da sehe ich kein Problem darin. Aber ja, es gibt doch viele auch technische Fragen, weil letzten Endes darf man nie vergessen, was immer wir beschließen bei den Sanktionen, muss letztlich auch vor Gerichten in Luxemburg Bestand haben. Wir sind ein Rechtsstaat, auch die Europäische Union, und unsere Akte dagegen kann man rechtlich vorgehen. Das ist der Unterschied zwischen uns, Russland und China. Und da müssen wir auch, wenn wir Maßnahmen setzen, auch schauen, dass sie juristisch total wasserdicht sind. Beim Thema Waffenlieferungen, da wird ja derzeit ein Tabu nach dem anderen gebrochen. Jetzt sind wir schon bei Kampfjet-Lieferungen, die im Gespräch sind, und Kampfjet-Pilotenausbildungen.
Nur in Österreich scheint man sich gar nicht an diese Tabus heranzuwagen. Stichwort Minenentfernung. Gedenken Sie hier langsam aber doch auch eine andere Richtung einzuschlagen oder bleibt Österreich bei der No-Way-Linie? Also das stimmt nicht, dass wir eine No-Way-Linie haben. Wir müssen, glaube ich, die Sachen ganz klar unterscheiden. Das eine ist Lieferung von Militärgut, von letalen Gütern. Da hat Österreich eine ganz klare Linie, weil wir eben verfassungsrechtlich zu einer Neutralität gebunden sind. Die wird auch völlig von unseren Partnern akzeptiert. Wir haben seit dem 24. Februar nie Beschlüsse behindert. Ganz im Gegenteil, wir sind, glaube ich, einer jenen Stimmen, die die Gemeinsamkeit der Europäischen Union hier befördern. Wenn Sie das Frage zum Thema Entminung, da sage ich nur ganz klar, auch hier muss man die Fakten beobachten. Wir sind, was humanitäre Hilfe betrifft, pro Kopf gesehen Spitzenreiter auch in der Europäischen Union. Wir werden helfen. Wir helfen auch bereits bei der Entminung im Rahmen der OSZE. Wir prüfen gerade weitere Initiativen, wie wir entweder finanziell oder durch Sachleistung unsere ukrainischen Freunde bei der Entminung helfen können. Und ich glaube, die Debatte ist aufgeheizt. Es ist ein Faktum, dass kein Staat Soldaten selber on the ground hat in der Ukraine, kein europäischer Staat, und darum geht es nicht. Und dass wir helfen werden bei der Entminung, das ist ganz klar, das tun wir ja bereits. Also Entminungsgerät zum Beispiel zur Verfügung stellen im Rahmen der OSZE wäre möglich? Wie ich gesagt habe, entweder Sachleistung oder finanzielle Leistung, aber wie gesagt, wir helfen bereits bei der Entminung im Rahmen der OSZE und werden diese Linie natürlich weiterführen. Herr Minister Schallenberg, ein Teil der G7-Erklärung, die verabschiedet wurde von den G7-Staaten, ist eine größere Unabhängigkeit aus wirtschaftlicher Sicht von China. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um so ein vielleicht provokatives Signal an China zu senden? Also ich hatte ja gerade ein Gespräch auch mit dem Staatsrat Wang Yi, der in Wien war vor 2 Wochen, wo Jake Sullivan, ein National Security Berater des Präsidenten, getroffen hat, des amerikanischen. Ich glaube, ich bin hier sehr auf der Linie der Präsidentin der Europäischen Kommission. Es geht nicht um Decoupling. Wir sind Teil eines gemeinsamen Globus, wir sind Teil einer vernetzten, globalisierten Weltwirtschaft, und da ist China in einem ganz anderen Spielfeld, wenn man so will, als Russland. Es geht um De-Risking, es geht um Diversifizierung, es geht einfach nüchterner vielleicht unsere Zusammenarbeit mit China zu betrachten, dass man sieht rechtzeitig, wo wir uns auch hier, ähnlich wie bei Russland, bei Gas und Erdöl, uns in gewisse Abhängigkeiten gebracht haben und wie wir denen begegnen können. Aber ich glaube, ich bin selber auch, und ich habe diese Erklärung nicht gesehen als der Vorläufer eines neuen Handelskrieges. Das ist es nicht, und das ist nicht, was der Planet momentan braucht. Wenn das Umgehen der Sanktionen jetzt im Fokus steht, gibt es nicht die Gefahr, dass die EU sich mit Drittstaaten verschärft? Ja, also das ist genau, ich habe das vorher angesprochen, dass die Schwierigkeit liegt darin, ja, wir wollen Lücken schließen, ja, wir wollen, wenn Unternehmen ganz bewusst unsere Sanktionsfront unterminieren, dass wir ihnen irgendwie eine Route ins Fenster stellen können. Aber wir wollen gleichzeitig, und das ist ein wichtiges Thema, ein Outreach machen. Wir müssen ja auch überzeugen. Wir haben diesen Kampf der Narrative mit Russland, Kampf der Angebote mit China, und wir sehen wieder, dass, ich habe den Begriff nicht gerne, der globale Süden uns teilweise nicht mehr versteht. Und da muss man jetzt sehr aufpassen, dass wir nicht eine Maßnahme setzen, mit denen wir sie erst recht wieder von uns stoßen oder vor den Kopf stoßen. Also da gibt es noch viele Fragen. Und das Letzte, was ich natürlich auch sage, es muss wasserdicht sein juristisch. Es muss auch halten vor einem Gericht in Luxemburg, weil man kann dagegen vorgehen. Also ich glaube, da gibt es noch viele Fragen, die offen sind und noch geklärt werden müssen. Mit Ungarn zum Beispiel, die jetzt nochmal das Paket blockiert. Versteht Sie, Verzeihung? Wie kann das sein, dass Ungarn jetzt nochmal blockiert wird? Also wir sehen dieser Trancheerhöhung bei der European Peace Facility ja positiv gegenüber, die weiteren 500 Millionen. Ich glaube, man sollte hier nicht Themen vermischen miteinander, die nicht zusammengehören. Ich sehe uns nicht in einem Kampf der Narrative. In der Europäischen Union haben wir bei 10 Sanktionspaketen eine Linie gefunden. Ich weiß, in der Öffentlichkeit wird es oft anders dargestellt. Man muss auch unterscheiden, was wird hier in Brüssel de facto gemacht, was wird im Rat besprochen und was wird dann zu Hause vielleicht für die Galerie zum Besten gegeben. Und das ist nicht immer deckungsgleich. Danke. Minister, good morning. Mind a quick minute, please. Minister, good morning. Good morning. Considering the Russian-Ukrainian conflict, do you think that it's the time now to give a chance, a bigger chance, to the Chinese proposal for peace before having extra enemy? I mean, let's put it that way. I'm thankful for anybody who is willing to put proposals forward. And China, as a permanent member of the UN Security Council, does have
a particular responsibility. But, the paper of the Chinese wanted to square a circle, because on the one side, China is very much in favor of territorial integrity, of respecting the sovereignty of each state, but they're not ready to consider the war of aggression of Russia as what it is, a simple war of aggression. But again, anybody who is willing, and there I can cite the Secretary of State, Tony Blinken, anybody who is willing to actually add something constructive is welcome. As a foreign minister, I obviously want to see sooner or later a situation where we again have room for diplomacy. We are not there yet. What we're seeing is the Russian aggressor is continuing, and there's one simple fact. Putin has it in his hand. He can stop the war tomorrow. If Zelensky stops, Ukraine disappears. So there's a big difference, and it's up to Russia to get some sense. How do you see the return of the Syrian to the Liga Arab? I mean, it's an interesting move. We will discuss it today internally. I believe I'm very much a friend of regional ownership, that it shouldn't be everything put up to others to solve. But we have to be very careful, because the deeds and the acts committed by Assad haven't disappeared. And our line was very clear. So let's see where we can get from here. And this is a decision by the Arab League, by the member states of the Arab League, and not a European decision. I have to underline this. Thank you. Can I ask you just one question?
Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir haben heute den Rat mit einem inoffiziellen Treffen begonnen, nämlich zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Europäische Union hat im letzten Jahr deutlich gemacht, wenn wir schnell, effektiv und geschlossen entscheiden, dass wir wirklich agieren können, wenn es nötig ist. Wir haben zugleich in der Vergangenheit erlebt, dass wenn es eine Einstimmigkeit im außen- und sicherheitspolitischen Bereich braucht und man eben keine gemeinsame Stimme findet, dass man als weltpolitischer Akteur nicht wirklich vorkommt. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen eine Freundesgruppe zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung in der Außen- und Sicherheitspolitik gegründet haben. Es freut mich sehr, dass da sehr unterschiedliche Länder auf unsere Einladung zusammengekommen sind. Unter anderem ist jetzt zuletzt auch Rumänien noch offiziell mit beigetreten, was deutlich macht, dass uns alle in der Europäischen Union, egal ob groß oder klein oder mittelgroß, eint, dass wir auch in der Außen- und Sicherheitspolitik schnell und effektiv handeln müssen. Wenn wir als geopolitischer Akteur wahrgenommen und vor allen Dingen Verantwortung übernehmen wollen, dann braucht man Schnelligkeit und Effektivität. Dazu gibt es bereits unterschiedliche Möglichkeiten, auch im Rahmen der Verträge. Denn klar ist, es gibt viele Bedenken, die qualifizierte Mehrheit im außen- und sicherheitspolitischen Bereich auszuweiten. Deswegen, das, was wir vorschlagen, ist keine Revolution, sondern eine Evaluation. Das, was möglich ist, innerhalb der Verträge auch gemeinsam zu nutzen, um außen- und sicherheitspolitisch effektiver zu sein und geopolitische Verantwortung zu übernehmen. Hier beim Rat ist erneut das Thema Iran auf der Tagesordnung, denn die brutale Unterdrückung in Iran geht leider weiter mit der Hijab-Pflicht, die jetzt so angeordnet wird, dass es eine Totalüberwachung gibt, wird unterstrichen, dass die Frauenrechte in Iran weiter mit Füßen getreten werden. Und wir machen hier deutlich auf diesem Außenministerinnenrat, dass wir weiter hinschauen, dass wir an der Seite der Menschen, der mutigen Frauen, Männer und Jugendlichen im Iran stehen, auch wenn das Thema aus der Öffentlichkeit in den letzten Tagen etwas verschwunden ist, schauen wir hier hin. Wir akzeptieren nicht diesen brutalen Menschenrechtsbruch. Wir akzeptieren nicht das, was in den Schulen passiert, wo mit Gas vorgegangen wird. Wir akzeptieren nicht, dass der Hälfte der Bevölkerung ihre Rechte genommen wird, nur weil sie Frauen werden. Und deswegen haben wir ein 8. Sanktionspaket heute hier auf der Tagesordnung, was wir beschließen werden, mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen, mit Blick auf die Menschenrechtsverbrechen, die dort begangen werden. Und es werden vor allen Dingen weitere Personen, insbesondere auch der Revolutionsgarden, auf dieser Liste sanktioniert, die für diese Menschenrechtsverstöße verantwortlich sind. Wir haben erst am Wochenende erneut auf schlimme Art erleben müssen, mit welcher Brutalität das Regime vorgeht, indem es zu 3 weiteren Hinrichtungen mit Blick auf die Proteste gekommen ist. Auch da machen wir mit dem heutigen Beschluss ein klares Zeichen von der Europäischen Union, dass wir an der Seite der Menschen stehen. Und dann würde ich gerne was zu einem ganz anderen Thema sagen. Ein großer Sprung vom ganz Großen ins Kleine, auch wenn das Kleine in der Europäischen Union dann das Größe immer wieder reflektiert. Und zwar ist heute in Deutschland der EU-Aktionstag an den Schulen der Bundesregierung. Ich bin ja heute hier beim Rat der Außenministerinnen und Außenminister, da ich das nicht schwänzen kann und will, und nehme daher eine Schule, nämlich die Schule am Schillerpark aus Berlin-Wedding, die Klasse 9D, virtuell hier mit nach Brüssel. In dieser Klasse sind nämlich Kinder aus 15 Nationen mit 11 unterschiedlichen Muttersprachen zusammen, verkörpern so ein bisschen auch im Kleinen das, was die Europäische Union im Großen lebt, nämlich Einheit in Vielfalt mit all ihren großen Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten. Und auch das ist, glaube ich, ein Zeichen dessen, dass wir im letzten Jahr erlebt haben, gerade viele junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche, dass sie die Europäische Union tagtäglich leben und auch ein bisschen wissen, was sie ihnen bringt, nämlich ein Leben in Freiheit, was andere Kinder leider nicht haben. Vielen Dank. Zum Problem der Einstimmigkeit in der Außenpolitik, ist das 11. Sanktionspaket ein Beispiel dafür? Können Sie das erklären?
Mit Blick auf das Sanktionspaket haben wir bezüglich dem Iran es so, dass alle Länder das unterstützen. Aber gerade bei Sanktionsfragen gäbe es auch die Möglichkeit, wenn es einmal Beschlüsse gab, die bereits beschlossen worden sind, dass man weitere Personen dann auch listen könnte, ohne dass das dafür Einstimmigkeit braucht. Es gibt wie bei allen rechtlichen Fragen darüber auch über viel Diskussion. Und deswegen ist genau dieses Beispiel von Sanktionsausweitung eins, wo wir als Freundesgruppe deutlich sagen, diese Möglichkeiten bei bereits gefassten Beschlüssen dann darauf aufzubauen, das sollte in Zukunft wirklich auch mit qualifizierter Mehrheit stattfinden können. Wie kann das sein, dass Ungarn jetzt das letzte Sanktionspaket zur Ukraine Mit Blick auf das 11. Sanktionspaket zur Ukraine, vorher habe ich zum Iran gesprochen, mit Blick auf das 11. Sanktionspaket zur Ukraine, da sind wir grundsätzlich weiter in der Diskussion. Es ist wichtig und das eint uns alle, dass es nicht zu einer Sanktionsumgehung kommen darf, dass auch wenn einzelne Unternehmen waffenfähiges Material exportieren sollten, dass das Konsequenzen haben muss. Aber es muss ganz klar und präzise und rechtssicher formuliert sein und darüber sprechen wir weiter auch auf dieser Ebene. Gibt es eine neue Marschung der Sanktionen gegen Belarus? In den Schlagzeilen zu verhängen, was wäre das der richtige Schritt? Sanktionen sind ja kein Selbstzweck, sondern unterstreichen mit Blick auf Rechtsbrüche, die es entsprechend gibt, dass die Europäische Union darauf reagiert. Und wir haben ja mit Blick auf Belarus auch dort immer Personen mit gelistet und auch Belarus mit umfasst. Und da, wo es nötig ist, werden wir das auch in Zukunft weiter tun. Vielen Dank. Good morning, Vice President. How are you? Good morning. Well, I want to start by remembering that yesterday was the International Day of Solidarity with the political prisoners in Belarus. We are talking about 1,500 persons who are imprisoned in very dire situation. So it's important to remember them, to continue supporting them, to continue putting pressure on Lukashenko regime. The Council will discuss about it also, but the celebration was yesterday. Important to remember that. We will talk about the situation in Ukraine, certainly, and about it, the new package of sanctions and the new tranche of the European Peace Facility. You know that there are important discussions about that. Sanctions is more about circumvention, to avoid that our sanctions being ineffective because in practical terms they are circumvented. We'll see how we manage that. And we will start working on the implementation of the decision of the G7. And I hope that it will bring soon to the ambassadors concrete proposals to implement the decision of the G7 on new kind of sanctions against Russia. As you know, it's a competence of the Council to take these decisions, and I will start working on that. We will discuss about the Horn of Africa, and we will invite our friends from the Western Balkans to share the lunch with us. We will approve a new package of sanctions against Iran for human rights abuses. Remember that 3 people have been executed, and we will adopt this new package of sanctions. You mentioned the next facility tranche. Hungary is blocking it. How do you think you will overcome it? What will you have to give Hungary? Also, the decision-making process, can this continue? It's not only the issue of Hungary. This new package of sanctions has some specific considerations that many countries will want to discuss it. The ambassadors at the same time will do at the COREPER, but the political discussion will certainly be about the new tranche of European Peace Facility and the new package of sanctions on circumvention and the way it affects to third countries. The only way of getting out of this kind of things is discussing. Do you think unanimity is a problem in that kind of questions for the foreign affairs policy? Well, I've always been asking for qualified majority voting.
because otherwise it's clear that we are too slow on taking decisions. But what can I do? On the G7 declaration, do you think it's realistic the decoupling from economic dependence from China? Nobody's talking about decoupling. Nobody's talking about decoupling. Nobody wants to decouple. It's about 2.7 billion euros every day of exchanges. And decoupling is something that is not in the agenda. We talk about cancelling excessive dependencies that could become risky, but nobody is willing to decouple the European, Chinese economies. And in concrete terms, how could the G7 industries become more independent from China? We are working on a communication on economic security that will be presented together the Commission and the High Representative on the next days before the European Union Council. There will be the answer. Do you think it's acceptable that... You mentioned recently that if China doesn't use its influence on Russia to urge them to push forces out of Ukraine, that would damage the country. Can you elaborate on that? How exactly will it damage? We presented in the image paper on how to deal with China. And please have a look at that. It's a 6-page paper where these kind of things are being studied. But it's clear that we expect from China to use its influence, and they have a lot of influence in order to stop the war in Ukraine. We expect that from China, and if China was going to provide Russia with arms, which by the time being is not the case, it will certainly damage our relations, for sure. The new sanctions are Representative, a clarification on Iran. The new sanctions package would mean adding additional entities and individuals. Exactly, a new package of sanctions. Sorry, have to go. Could you update us on the current progress in the F-16 coalition? When F-16 fighter jets? When can Ukraine expect? That's a good idea. That's a good thing coming of the G7. That finally they decided to prepare the ground in order to provide Ukraine with the jet fighters they need. So I think that the training of the pilots has already started. This is the first thing to do. And I hope that soon we could provide Ukraine with this kind of arms. Is it acceptable that there was no new Belarus sanctions for half a year, do you think? Today there is no new Belarus sanctions today. How should you start the discussions? I don't know. It's not on the agenda today. I cannot tell you when. Syria is back to Arab people. Syria is back to... How do you find it? Thank you. Good morning to everyone. So today we will continue our discussion on continuation of our support for Ukraine, humanitarian, financial, political and military terms. Later on we will also have a discussion with foreign ministers of Western Balkans. When it comes to Croatia, Croatia strongly supports the EU enlargement to Western Balkans, but at the same time we call for more cooperation and good neighborhood relations, namely upholding the European values, including rule of law, democracy and principles, and aligning with the EU foreign and security policy remain crucial. We have areas to focus and work with Western Balkans for the prosperity of the region and addressing illegal migration, security, energy and security issues, as well as working for the better interconnectivity of and with the region. Thank you. Minister, just one question. Yes. Tak. Dobrý den. Jo.
Dobrý den, tak dnes se scházíme na Radě ministrů zahraničních věcí. Budeme jednat o 3 významných tématech. Logicky ruská agrese proti Ukrajině je téma, kterému se věnujeme na každé radě. Budeme diskutovat i přípravu 11. sankčního balíku. Dále se budeme bavit o situaci v Africe, v rohu Afriky, tedy Súdán, a také situace v Tunisu. Co s ním zprávy? Sankcjovaných příbuzných, sankcjovaných osob. Bude ta agenda teď na stole? Já nevím, jestli specificky dneska budeme debatovat toto téma, nicméně je potřeba dokázat najít vhodný právní základ s tím, že určité metody nebo postupy podle mě se dají najít. Je potřeba nicméně to mít také podloženo dostatečnými informacemi, které nemusí pocházet jenom z veřejných zdrojů. Já bych to nechal na expertech. Myslím si, že politické zadání, aby všichni, kdo se podílí na podpoře ruského režimu nebo nějakým způsobem benefitují z toho, jakým způsobem ten ruský totalitní režim funguje, tak mají být postižitelný sankcemi. V jaké fázi momentálně je to jednání toho, nebo ta příprava toho 11. sankčního balíku? Ještě tam prostě probíhá technická i politická debata, uvidíme, kam se to během dnešního dne posune. Jak komplikované to jednání momentálně vzhledem k maďarské pozici momentálně, která avizovala vlastně minulý týden, že ten balíček chce blokovat? Jak říkám, ta jednání probíhají a dneska určitě dojde k nějakému minimálně vyjasnění pozic a pak uvidíme, v jaké formě ten balík se posune dál. Nicméně Česko je v tomto velice konstruktivním hráčem a my samozřejmě navrhujeme maximum a také máme možnosti národních listingů, tak uvidíme, jak se to projeví celé. Mě ještě zajímalo, během jednání se máte setkat taky s českými protěžky ze západního Balkánu. Jaká jsou témata, která jste chtěl případně nastavit? Určitě já připomenu české předsednictví, protože během našeho předsednictví minulý rok my jsme udělali strašně moc pro západní Balkán, ať už je to kandidátský status pro Bosnu a Hercegovinu. Zahájili jsme díky francouzskému předsednictví 2 rozšiřovací proces se 2 zeměmi, ale pro Kosovo se udělalo mnohé, ale je potřeba v tom pokračovat. Nesmíme prostě zapomenout na západní Balkán, ta perspektiva je důležitá i ve světle toho, že vlastně pro východní blok, pro Ukrajinu, pro Moldavsko, ale i pro Gruzii vlastně také dáváme jasnou vizi, zároveň je tam silný vliv Moskvy, Pekingu, je potřeba, aby Evropa, která vlastně fyzicky ten západní Balkán celý obaluje, aby tam byla přítomná a pomáhala těm zemím se přiblížit více k Evropě, ale také je to o jasné zprávě, že musí plnit své domácí úkoly. Wait a second, check media first and then I will reply to you. Yeah? Jste mluvil o tom, že vlastně tam jsou politický i technický kroky, které jsou potřeba k tomu, aby ten sankční balíček byl schválený, tak můžete říct, kdy myslíte, že se to vyřeší? Nedokážu dát termíny, ale myslím si, že tam je teďka klíčová ta politická část a ta debata proběhne dnes. Uvidíme, kam se posuneme. Okay, so you have a question? Sorry, I cannot hear you. Let's see how the debate will go. I'm looking forward to that. Definitely, we are fully supporting EPF, even 11 sanction package. So let's see. Minister, how should we unstuck Belarus sanctions, which are stuck in the council for quite a few months because of the fertilizer derivation? You know, this is a very sensitive debate. I think a continuous push on this topic is the way to go, and we need to discuss with all European partners. Do you see any establishments or any move forward today in this meeting? I don't think this will be on an agenda today, but let's see. Didn't you discuss providing F-16? Sorry. Didn't you discuss providing F-16? I don't think this is a matter for FAC to discuss, honestly. It's up to specific nations which can provide, it would be strange from a nation which doesn't possess F-16 to be calling on others to do so. But we are doing our fair share.
we are sending lots of ammunition, weapons, humanitarian, financial, political aid to Ukraine. So definitely we are doing our fair share as Czechia. Thank you. Minister, just one question. Hello. Hello. We are not going to argue this time. Just I am open to any. Can I ask you about the escalation? So what do you think? Anyway, I want to ask yes, you about yes. the sanctions issue. Now going to a third country. Yes. Don't you think that it's complicated, this sanction matter? Do you think it could lead to a clash with China, with other countries? I think the most important is to have sanctions which works, and such sanctions need to be implemented also outside of the EU. So I fully support this idea. And about the F-16, providing the play with this, do you think it's could lead to more escalations, especially that Russia? And we are back to that escalation debate, so we won't repeat it today. You know my opinion. No. Russia said it could lead to serious consequences. Russia and Russia's propagandists are saying a lot of things. Have you checked if Russian propagandists already bombarded your city? Maybe check it. They are bombarding lots of European cities. London, Paris, Milan. This is how Russia threatens us all the time. And we need to protect our way of life. That's the point of it. Do you think this level of support would help really Ukraine to, in the counter-offense, guarantee that this would be a successful movement? I don't think this issue is directly connected to counter-offensive, but, we are here to protect our way of life, and Ukraine is fighting for freedom and democracy. So that will be my answer to it. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much. Bonjour messieurs, dames. On est ici pour le Conseil compétitivité, un conseil très important qui va traiter d'un certain nombre de sujets qui permettent de mettre en œuvre une politique industrielle ambitieuse en Europe pour faire de l'Europe la première zone de l'industrie bas carbone au monde, avec des enjeux de compétitivité, des enjeux d'accompagnement des industries et des enjeux évidemment de traitement à court terme de la crise en Ukraine. On va aborder le Net Zero Industry Act, on va aborder aussi l'enjeu des matériaux critiques, on va aborder aussi le règlement sur l'éco-conception, trois manières différentes d'aborder les enjeux de compétitivité et d'industrie verte. So today we're going to be talking about very important subjects that are going to put forward the European Union at the helm of green industry. We want Europe to be competitive. We also want Europe to be the most decarbonized place in the world, and we're on the way to do that. The Net Zero Industry Act is going to allow us to have a good conversation about how to finance the green industries in Europe, how to make sure that the whole value chains are well defined, well accompanied, and are able to produce green in Europe, but also exports that are going to help the world be a greener place. We're also going to work on the eco-design reglementation. We're very happy, France is very happy that we have moved forward on so forbidding the destruction of non-sold items, especially in textiles. We're also going to talk about raw materials. The Critical Raw Material Act is on the way. It's moving forward. We're going to have lunch with Mario Monti, a great European, one of the fathers of the European single market. This is going to allow us to be together celebrating the birth of the single patent that's going to be starting on June the 1st, but also start thinking forward about how to move forward on the European single market. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Okay. Możemy zacząć? Okay. Hello? Podobno mi povedzte. Okay.
It's a pleasure to be here as a new Foreign and European Minister of Slovak Republic. I want to assure you that despite the domestic dynamics in Slovakia, we continue in our foreign policy. We continue to fully support Ukraine, and I'm looking forward to the lunch with Balkan partners on enlargement. Yeah, that's it. This is camera 3. This is camera. Okay. Good morning. 3 points. First, we need to agree today on further assistance, military assistance from the EPF to Ukraine. We cannot delay the sanctions 11th package. Obviously, it's a matter of our credibility. But one point that I would like to stress, which eludes in many ways our public eye, so to say, is the Belarusian sanctions. Just a day ago, we commemorated a day of political prisoners in Belarus. It was a very good day to remind everybody in Europe and globally that there are about 1,500 people who are, for the political reasons, who are still in jail. For almost 6 months, we have not adopted any Belarusian sanction package. Because together with the sanction package, there is a request made by several member states requesting actually to remove part of the sanctions. Together, while adding some, remove a lot. And I'm talking about Belaruskali and Belarusian Potash company. So I think it is unacceptable to have these two things connected. I will be asking today to separate the two issues and go ahead with Belarusian sanction package if we are seriously supporting Belarusian opposition and political prisoners, not just by Twitter posts, but actually by political action. Thank you. What kind of sanctions are you planning to propose? Sorry? What kind of sanctions are you planning to propose? We've already proposed. The sanction package is about 200 million euros worth. The derogation package it's worth about 8 billion euros. So you can imagine the differences between the two issues. The package itself on Belarus is mostly about the circumvention. Because Belarus is used by many of the companies to circumvent the sanctions, because basically you can export things to Belarus and then very easily, because it's a single market between Belarus and Russia, to export it or re-export it to Russia. And most of it goes through countries in the Baltics, through Lithuania and Latvia. So therefore we are very unhappy that this has not yet adopted, for practical reasons, but also there is a political dimension. 6 months, no package on Belarus. So truly it's unacceptable. Why are the negotiations on the 11th package so difficult? Can you explain that? And why is it a credibility problem, like you said? Well, it's not the first credibility problem for Europe throughout the 15 months that we've been here now, because there are some countries who connect actually unrelated issues. Like the naming and shaming campaign to the sanction package or to the EPF. So I think that these two things have to be separated. Countries and companies can talk to Ukrainians and ask and insist for them to be removed from the naming and shaming package. That's one deal. But the package has to go through. The US seem to be willing to deliver F-16 fighter jets to Ukraine, whereas the EU, the coalition, doesn't seem to pick up any progress. Do you think that this is also political? I would say that many of F-16s would be coming from European countries, starting Netherlands and other countries. So I would say that the F-16 coalition has also a very strong European dimension. But when F-16s gathers a lot of attention, and it makes good headlines. It's a very important step forward. But we have to remember that currently the battles are fought with howitzers, with Stingers and the HIMARS and other things that are needed on the battlefield. So we have not to forget that while we're dealing with F-16s, Ukraine also needs the things that they were getting throughout the year, because the things are being destroyed. Some of them, they wear down, they need to be repaired, and they need to be replaced. Therefore, our support to Ukraine has to be continuous, not just adding new weaponry, but also assisting with what has been sent before in the past. Okay. The question on the G7 declaration. Yes, sorry. The G7 declaration states that
that the G7 states need more independence, especially economic independence from China. Yes. Do you see the danger that China might see this as a provocation? No, I mean, it's in principle has nothing to do with China. It has to do more with us and our choices that we make. Building a dependency on one country has proven in the past to be very dangerous and harmful to the countries in Europe, like we had with Russia. So obviously we're awakening to the fact that we cannot make the same mistake again. And, Lithuania is very much supportive of this. We de-risked. Then we've decoupled, not by our choice, but it is proven also by Lithuania's example that China can use trade as a weapon against a country, and therefore we have to be prepared for some sort of scenarios in the future that might appear. So because now we are not, definitely. Our exposure to Chinese market, to Chinese investment and connections are just too high, and they are very risky. Do we support? I think that Ukraine has a right, because they are a country at war, has a right to pinpoint the companies that in their perspective are participating in circumventing the sanctions. That is understandable. But if they do not have the information correctly, that is also a chance, so that there should be a space for companies to ask to be removed from the list. So it is, I think it's a normal process. Okay? My question is, there is maybe a risk that the EU has a problem then with certain states. What's your opinion? Tell me. The EU gets bad relations with other states because of the circumstances. Yes. Do you think there could be an effect from the 11 sanctions package with relations with other countries? If certain third countries are... Look, I mean, it is very important to show that Europe is serious about the sanctions. It has to be, the message has to be sent out. Truly, I mean, we're paying quite a high price for our sanction packages, we as well. And therefore, seeing that, our sanctions are ineffective and we're still paying the price, it doesn't make sense. So again, credibility. I think that we have to be very clear that we will not go lightly if sanctions are circumvented. But you have seen the reaction of China when there was... Are you concerned with the sanctions package? Sorry? If you list Chinese companies on the next sanctions package, are you concerned that this could damage China? Look, I mean, China has all the possibility to stop companies circumventing sanctions, and especially when I'm talking about the dual use. That means that basically the companies are helping, Chinese companies could be helping Russian companies to be more effective in the war, right? So if they say that they're a neutral country, not in support of Russia, they have all the instruments and tools to stop doing that. So I think that again, it's not just a message against or to one country. It's a message to anybody who would do the same thing. It could be, in African continent. It could be Asia, wherever. I mean, we have to be serious about this. Just one question, okay. Please. Thank you. The Arab did decide to take Syria back to the Arab. How did you find it? Do you find it still Arabian decision, or European need to interfere? No, it is the decision of the League. Our position is not changing. We do not recognize Mr. Assad. On the other hand, I think it was a good opportunity for Mr. Zelensky to talk to his colleagues from the Arabian League. That was I think that was a good move, that he was given a chance to do that. My last question is, European, when you are talking about sanction against a third country considering Russia, yes, you seem always worried to do a strong action against China, against India. Is it right? Definitely not Lithuania. Thank you. Ministre, kokie pagrindinės žinios kolegos vyriausios reikalų ministrams, su kokia žinia? Tradicinė jau tapusi Ukrainos diskusija, tai toliau tarsimės dėl
paramos kare, gynybos priemonėmis, ginkluotę. Ir taip pat 11 sankcijų paketas vis dar nepatvirtintas dėl tam tikrų trikdžių. Tai bus turbūt pagrindiniai punktai, kuriuos diskutuosim. Po ilgo laiko pirmą kartą Dmitro Kuleba nedalyvaus su mumis posėdyje, nei prisijungęs bus, nei gyvai. Tai matyt ir posėdis šiek tiek bus kitoks, daugiau mažiau aktualijų. Tačiau vienas specifinis aspektas, kurį ketinu paminėti, tai yra Baltarusijos sankcijos. Vakar buvo paminėjimas Baltarusijos politinių kalinių. Daug kas iš tikrųjų labai ir jausmingas žinutės viešumoje skleidė ir rašė, ir tai yra labai suprantama, mes lygiai taip pat. Tačiau jau daugiau kaip pusę metų mes neturime Baltarusijos sankcijų priėmimo, dėl to, kad jis yra sukabintas su derogacija, išimtimi baltarusiškam kaliniui. Ir aš manau, kad tai yra nepriimtina, tai yra neteisinga ir jeigu mes norime parodyti, kad mums rūpi Baltarusijos opozicija, mums rūpi politiniai kaliniai, vis mes turėtume judėti su sankcijomis, o ne su sankcijų palengvinimas. Tai ką daryti, kaip įtikinti bandymą? Vienas mano būdų yra kalbėti apie tai viešai. Bet užkulisiuose darbas taip pat vyksta. Be abejonės, tai jisai vyksta ir jisai vyksta visus paskutinius pusę metų, bandėm įtikinti, paaiškinti, galų gale turime ir visą faktinę informaciją apie pasaulio kalio rinką, kuri situacija parodo, kad trąšų stygiaus pasaulyje nėra. Iš tikrųjų rinka prisitaikė, restruktūrizavosi ir tos kainos, kurios šiandien moka pirkėjai, yra netgi mažesnės negu karo pradžioje. Tai panašu, kad tiesiog yra stiprus lobistinis interesas kainas mušti dar mažiau. Ir nesvarbu, kad to kaina yra pajamos Baltarusijos režimui ir sankcijų realiai atlaisvinimas. Tai toks iš tikrųjų labai yra nesmagus momentas, didelės garbės ES nedarantis. Ir aš tikiuosi, kad mes gebėsime įtikinti kolegas vis dėlto to nedaryti, priimti sankcijas. Ir jeigu reikia ieškoti kažkokių tai ten išeičių papildomų, skatinti kalio gamybą kitose pasaulio kraštuose, ar tai būtų Marokas, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų Izraelis, Kanada, tikrai tų valstybių gaminančių kalį, kasančių jį yra tikrai netiek jau mažai. ES turi svertus, turi instrumentus, gali prie to prisidėti ir manau, kad tai būtų teisingiausias kelias į priekį. Kalbant apie 11 sankcijų paketą Rusijai, kokia stadija ir kada galima prognozuoti, ar čia savaičių veiklos ar šimynės veiklos? Tiesą sakant, prieš 2 savaitės duodavos interviu, sakiau, kad tai yra jau dienų klausimas, praėjus 2 savaitėm, dabar jau gal atsargiau. Sakyčiau, iš esmės yra suderinta daugelis klausimų, likę tai, kas atrodytų techniniai momentai. Dėl to, ar turėtų būti sukurtas atskiras valstybių sąrašas, kitaip tariant, sankcionuojamų valstybių sąrašas, ar pakanka sąrašo kompanijom, kurios būtų sankcionuojamos. Lietuva palaiko valstybių sąrašų sukūrimą, kai kurios kitos valstybės narės mano, kad tai yra perteklinis, būtų žingsnis į priekį, bet sakau, tai, kas iš pradžių atrodė kaip techninė diskusija, virto politinė ir ganėtinai stipriai užtempė visą procesą. Tikiuosi, kad gal ir po šios dienos pokalbių kažkaip judėsim priekį. O Ukrainos klausimas dėl to sąrašo, blacklisto, kurios irgi yra, suprantu, diskusijų akiratyje, diskusijų centre, ir kai kurios šalis, pavyzdžiui, Vengrai netvirtins paketų, kol nebus ištvirtintas jų. Taip, vis dėlto tai nėra teisinga taip daryti, dėl to, kad ES neturi tiesioginio instrumento į Ukrainą pareikalauti, kad jie tos sąrašus pakeistų ar panaikintų. Vis dėlto mano siūlymas yra įmonėm kreiptis tiesiai į Ukrainą, įrodyti, kad jie nėra teisingai įtraukti į tą sąrašą, jeigu jie turi tokių įrodymų, pagrysti juos ir toje diskusijoje dalyvauti tokiu būdu. Naudoti tai kaip šantažo instrumentą, man rodos, kad tai yra jau daroma kiek per dažnai. Kaip ir Lietuvos atveju, iš esmės mes esam tam tikrą prasme šantažuojami, neleidžiant priimti paketo dėl to, kad štai Lietuva nesutinka su sankcijų derogacija. Manau, kad tokios nuostatos neturėtų būti. Principo tokio derybų neturėtų būti. Taip tariant, kad turėtume atrasti kažkokį tai būdą judėti priekį, kad tie sankcijų paketai jie neužstrigtų. Gerai, ministrai, keletas lietuviškų klausimų. Savaitgalį koalicijos lyderiai aptarė pirmalaikių rinkimų ir vyriausybės atsistatydinimo idėją. Ar jau sutarta, kad visi partneriai palaikys ir ar opozicija irgi pradėjote diskusijas? Turėjom galimybę pristatyti pačią idėją.
kaip jie matom, kaip jinai galėtų būti gyvendinama. Tai koalicijos partneriai, žinau, kad jie tarsis viduje, bus renkami irgi taip pat ir valdymo organai, kurie galbūt priims sprendimus vienokius ar kitokius. Tai tikrai tai nebuvo siekio rasti dabar susitarti dėl kažkokio bendro veikimo. Gali būti, kad aš noriu, gal jo nepavyks rasti tokio viešai tvirtinto. Fiziškai įsivaizduoju situaciją, kurioje kiekvienas Seimo narys pats priims sprendimą dėl savęs prieis balsavimo dienai. Kitas žingsnis, mano vertinimu, yra visų frakcijų susitelkimas Seime. Ketiname tą inicijuoti greičiausiai, kvietimas šiais jau šiandien. Frakcijom rinktis ir tartis dėl kitų žingsnių. Manytume, kad pats nutarimo projektas gali būti registruotas jau pakankamai greitai. Kalbama apie daugiau savaičių klausimą. O balsavimas turėtų vykti ne vėliau kaip sesijos pabaiga. Kalbantiems apie NATO vadovų susitikimą Vilniuje, noriu pabrėžti, kad NATO susitikimo metu Lietuva tikrai bus ne jokia laikinoji, o visa apimtimi funkcionuojanti vyriausybė ir visas Seimas, nepaisant to, kaip apsispręstų Seimas balsavimo metu. Bet kokie pakeitimai ir pokyčiai vyktų tik tai jau po NATO samito vadovams išvažiavus iš Lietuvos. Iš to, ką jūs sakėte, aš suprantu, kad nebūtinai visi konservatoriai Seime 100% palaikys. Ne, čia yra kitas klausimas. Konservatoriai turi instrumentus ir ne vieną kartą juos naudoja, kuomet mes siekiame sutelktos pozicijos. Prezidiumo posėdis, kuris įvyko, vis dėlto jisai patvirtino šią kryptį, šią nuostatą. Todėl aš manau, kad jinai turėtų tapti tam tikrą prasme privaloma Seimo nariam balsuojant mūsų frakcijų. Už savo frakciją galiu kalbėti, už kitus galbūt yra sunkiau, jau jie tegul patys patvirtins ir pasakys, kaip jie toliau svarsto. Ir dar vienas kolegų klausimas, kodėl visgi nuspręsta siūlyti pirmalaikius rinkimus, o tik tada vyriausybės atsistatydinimą ir ar tai kažkaip įspręs problemas savivaldoje? Aš manau, žiūrėkit, vienas klausimas, kuris apeina irgi viešojo dėmesio akį, man atrodo, kad jį reikia labai priminti, jis yra labai svarbus. Tai yra tai, kad klausimai, kurie yra keliami vyriausybės nariam, mes jų nekvestionuojam, jie turi būti keliami, turėtų būti teikiami atsakymai, kai kurių atsakymų pateikti tiesiog nėra galimybės, dėl to, kad nėra čekių ar nėra kažko, tai paaiškinti daugiau negu tiesiog pasitikint to žmogumi nėra galimybės. Bet Seimo nariai, didelė dalis Seimo narių šiandien esančių, turi lygiai tą pačią problemą. Jų yra opozicijoje, jų yra valdančioje daugumoje. Jei kas nors mano, kad tai yra vyriausybės problema, tai jie klysta. Tai yra lygiai taip pat ir Seimo problema. Paliekant tai išspręsti tik tai vyriausybei ir sakant, kad Seimas gali gyventi važinėdamas karantino metu už valstybės pinigus taip toliau, naudodamas tomis privilegijomis, kurios yra susitikos, problemos nesprendžia niekaip ir mes tada darome ne iš tikrųjų tokią politinę daromą akciją, o tik taip mažytę jos dalį, tik taip tokį, kaip sakiau, ritualinius paukojimus, kurių dabar visuomenės kraujo tokiam poreikiui patenkinti mes tą išspręstume. Jeigu norim švarintis, tada turim atsakyti visus klausimus. Ar Seimas gali gyventi, neatsakinėdamas į klausimus tos pačius, į kuriuos atsakinėja vyriausybės nariai? Jeigu gali, tada turbūt matytis turi turėti ir kitą vyriausybę, kurie atitiktų tuos keliamus reikalavimus. Jeigu Seimas nusprendžia, kad vis dėlto negali, ar ne, dėl to, kad visuomenės reikalavimai yra aukšti, pateisinti jų nėra kaip, sakykime, tie patys, pavyzdžiui, dabar komiteto pirmininkė, etikos procedūrų komiteto pirmininkė, kuri dabar dirba, o karantino metu, kuomet Lietuva buvo uždaryta, naudojasi valstybės teikiamomis lengvatomis, reiškia, pylėsi kurą ir važinėjo. Kur važinėjo? Ar negali atsakyti, ar negali atsakyti? Aš nežinau, man būtų sudėtinga atsakyti. Tai žodžiu, tai tie klausimai, jie yra padėti ant stalo ir čia yra Seimui apsisprendimas. Tiesiog paimti veidrodį, pažiūrėti jį ir nuspręsti, ką mes toliau darom visi. Ir jeigu jūs atsakymas yra, kaip minėjau, kad Seimas vis dėlto nusprendžia, kad jis gali toliau dirbti, nes tie klausimai nėra tokie rimti, nėra tokie reikšmingi, tvarkoj, tada reikia kitų sprendimų ir kaip premjerė sakė, jinai teiktų tada jau po NATO, Seimo atsisakymo rengti išankstinius rinkimus, įvyksta NATO vadovų susitikimas ir tada premjerė teikia atstatydinimą. Tai ministrė 100% premjerė. 100% vyriausybės po NATO viršūnių susitikimo. Premjerė tai pasakė, taip, ir aš ją palaikau. Ir ar žinot kažką apie šiandieninį pasakymą?
premjerė tegul komentuojat. Gerai, ačiū, dėkui Jums. Dėkui. Ja, guten Morgen. Ich beginne auf Deutsch und dann hinterher gerne auf Englisch. So I'll start in German and take questions if needed afterwards in English. Ja, heute in Brüssel ist wie so oft, große Dinge werden entschieden und keiner merkt's. Heute wird der Europäische Rat Normen im Grunde für alle relevanten Güter beschließen, die in Zukunft nachhaltig produziert werden sollen. Die neue Ökodesign-Verordnung wird dafür sorgen, dass Europa bei den zentralen Gütern des täglichen Gebrauches Nachhaltigkeit zum Standard macht. Und das bedeutet, dass die europäische Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil erhält, dadurch, dass wir hohe ökologische Standards im Binnenmarkt setzen, die Kraft des Binnenmarkts nutzen, um nachhaltige Produktstandards, etwa was Recyclingfähigkeit, Energieeffizienz und andere Kriterien angeht, zur Norm machen. Und das wird in Zukunft nicht nur für einige wenige Produkte gelten und nicht nur für Energiefragen, sondern für die Nachhaltigkeit insgesamt. Diese Verordnung ist eine der wichtigsten Verordnungen des europäischen Green Deals und nimmt heute die wichtigste Hürde, nämlich die allgemeine Ausrichtung im Rat. Das heißt, die Mitgliedstaaten einigen sich, danach folgen noch die Verhandlungen mit dem Parlament. Deutschland hat sich für eine ambitionierte Verordnung eingesetzt, mit Erfolg. Wir werden auch eine Protokollnotiz abgeben, um anzudeuten, dass wir uns auch noch mehr vorstellen können, um zu sichern, dass diese Standards auch in Zukunft immer höher sind als das, was wir in anderen Teilen der Welt sehen. Zudem haben wir eine wichtige Aussprache zu der Verordnung über kritische Rohstoffe. Das ist eine ganz zentrale Frage europäischer Souveränität, mehr Rohstoffe in Europa selbst zu gewinnen und bei den kritischen Rohstoffen nicht mehr von einzelnen Staaten abhängig zu sein. Da sind heute aber noch keine Beschlüsse zu erwarten. Das ist eine wichtige Geschichte, die die Schweden vorangetrieben haben, und wir hoffen, dass das auch noch über die Zielgerade geht. Ja, so far. I will aber erstmal vielleicht Fragen auf Deutsch und dann auf Englisch. Questions? Die 7 fordern in ihrer Abschlusserklärung mehr Unabhängigkeit von China, also wirtschaftliche Unabhängigkeit vor allem. Wie realistisch ist das auch umzusetzen? Gut, Europa ist dabei, mit mehr Staaten auf der Welt Handelsverträge zu schließen. Das haben wir als Bundesregierung systematisch befördert. Dabei ist uns allerdings wichtig, dass diese Verträge, anders als früher, verbindliche sozial-ökologische Standards haben. Auf dieser Basis gibt es auch viele Entwicklungsländer, die sich mehr Diversifizierung wünschen. Niemand wird wollen können, unabhängig von China zu werden. Es geht darum, die Risiken zu verteilen und damit eben nicht mehr übermäßig abhängig von einem Land zu sein, mit dem wir zudem auch noch wichtige Differenzen, gerade bei Demokratie und Menschenrechten und auch im Verhältnis jetzt zu dem Krieg gegen die Ukraine haben. So I'll do my statement again in a shorter version in English, and thank you for the German interest. And in English. So, as often in Brussels, important things happen when nobody is noticing it. And today the Council will decide on its general approach concerning sustainable product standards, which will not only be valid for some products, but generally for everyday life products. Highest environmental standards will be applied, not only when it comes to energy and energy efficiency, but also, for instance, when it comes to recycling. And this will mean that Europe's industry gets a competitive edge over other parts of the world where lower standards apply. This regulation will change the way how we consume goods. It will make sure that environmental standards in products are the norm and not the exemption. And it will make Europe a lead market for green products globally. And therefore we can be proud to achieve a broad majority for a general approach, which then will have to be negotiated with the European Parliament. As German government, we have been trying to achieve a strong regulation, and with a protocol notice, we signal that we can achieve even more in the negotiations with the Parliament. Okay. Thank you.
Tschüss. Σήμερα θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους στο Συμβούλιο το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Θα έχω έτσι την ευκαιρία να θέσω ξεκάθαρα το θέμα της κράτησης του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας του κ. Μπέλερ. Και από εκεί και πέρα έχω την πρόθεση να συναντηθώ αμέσως μετά με την Αλβανίδα ομολογό μου. Νομίζω θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Good morning, bonjour, good morning. Voilà, donc je me réjouis d'être ici aujourd'hui pour le Luxembourg, pour le Conseil compétitivité, dans cet agenda richement fourni, avec un agenda vraiment plein, où nous sommes au cœur de l'agenda pour construire une économie durable et circulaire, avec le règlement éco-design, avec le NZIA, mais aussi avec le Critical Raw Materials Act, qui sont tous des textes qui vont dans la bonne direction, qui ont l'ambition de construire vraiment une économie européenne vraiment circulaire, changement de paradigme, durable. Et donc ce sont des textes compliqués, ambitieux, mais qui, encore une fois, vont dans la bonne direction. Donc je salue ces avancées. En ce qui concerne le règlement éco-design, je crois que, encore une fois, c'est véritablement le départ ou le premier pas vers une économie vraiment circulaire. En ce qui concerne le Luxembourg, je voudrais dire que nous avons, avec notre Product Circularity Data Sheet, une norme qui est une norme décentralisée, qui respecte aussi le secret des affaires des entreprises et qui devrait pouvoir s'intégrer de manière harmonieuse et adéquate dans le dispositif de ce règlement éco-design. En ce qui concerne le NZIA, là aussi je pense que c'est un jalon et un texte important pour notre projet économique commun, à condition éventuellement que cette capacité industrielle que nous construisons pour les énergies renouvelables, pour les clean tech, les éco-tech, soit véritablement renouvelable. Nous sommes en train de construire une capacité industrielle à l'horizon 2050, donc il faut veiller à ne pas envoyer les mauvais signaux et à faire en sorte que ce soit vraiment des capacités dans les énergies renouvelables. Point qui est important. Et je crois que, d'une manière générale, c'est aussi l'idée que cette économie que nous construisons et cette compétitivité aussi à long terme en Europe se fera uniquement si nous sommes la région qui est la plus ambitieuse en matière d'économie circulaire, en matière d'énergie renouvelable, mais aussi en matière de respect des standards sociaux et des droits de l'homme. C'est ça la carte que nous avons à jouer en Europe. Merci beaucoup. Eco-Design-Direktiv tritt wo jo haut eng general Approch vun den Mombalänner soll festgehalle ginn. Es Lützeboer vu wéi gesider den Kompromisspropostilung derschle. Et war jo lang Diskussionioune rund mocht den Prinzip vun der Zersteierung, dat hicht die Interdiktionun fir Gider ze zersteieren an Zukunft. Wo mir als am Fong auch favorabel dazu prononcéiert tun, méi wo et viel Resistenze gouf vun andere Länder. Und ich meine, dass den Kompromiss, den wir da haben, auch mit einer Partie Restriktionen, was Produkte angeht, ich meine, da geht für dich in Richtung von den Textilien, dass die nicht mehr zerstört gehen, weil da eine richtige Sache ist, weil das etwas, was ich auch echte Hand an Bangladesch gesehen habe, die ganze Ökonomie da rund um Textil, die wirklich absurd ist, an Fast Fashion, die Stadt muss ihn alles abhören, sodass ich meine, dass den Kompromiss, den wir da haben, am Anfang gut aus, muss ich just auch da gucken, und das ist der springende Punkt für Lützeburg, dass man nicht viel eine große Fragmentation kriegen am Binnenmarkt. Wir haben schon eine Reihe Länder,
die du sich viel geprescht sind mit ihren eigenen Reglementer für den Ecodesign und hier Gesetze für den Ecodesign. Und hier ist wirklich, hier geht es wirklich darum, dass Europa muss klar stark Normen setzen, für das man wirklich eine Ökonomie zirkulär europäischen Niveau kree, weil das nimmen so an engem gut funktionieren Bannemarkt, dass dat auch wirklich kann einen Impact tun. Du fährst dat am Mengen an ein ganz wichtiger Punkt. Justement, was die verschiedenen Gesetze angeht, die dann der EU gibt, was Ecodesign angeht, wie wird Lützburg sich da verhalten? Aber aufwerten? Ja, wie gesagt, wir bringen also an dem Text hier an, den ist ambitiös, setzt den Kader und eine ganze Reihe objektiver Kriterien rund um Durabilität, Lebensdauer von den Produkten und so weiter, environmentalen Normen, und das ist Mensch alles ein gute Sache. Du nur leiten Devel natürlich wie immer ein bisschen am Detail mit den Akte Delegé, die muss geholt gehen, für das dann noch wirklich umzusetzen, von einem Produkt zu machen. Ich meine, das ist wirklich der Weg, den ich muss gehen, dass in Hai wirklich die europäische Karte spielt, weil insbesondere an industriellen Prozessen, also es ist so, dass Seelen just für Lützeburg produziert wird oder für Belgien, das wird für ganz Europa produziert. Also es ist wichtig, dass eine enge Norm hat, eine unitäre Norm hat, die sich für jeden anwendet und die für den ganzen Binnenmarkt gilt. Ich meine, das ist wirklich Kondition für den Changement de Paradigme auch hinzukriegen. Die hat angeschwärzt, dann also soll verhindert gehen, dass Produkte zerstört gehen. Du hast ja aber limitiert auf den Textilbereich, hätte du nicht müssen wie weit gehen. Das nicht nimmen limitiert auf den Textilbereich. Es sind eine Reihe Exklusionen, die dran sind. Ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, dass das abgemacht wird auch noch für andere Produkte. Ich meine, dass Textilbereich war den low-hanging fruit, die wo sich akkordiert hat. Aber das Wichtigste, dass das Prinzip mal verankert wird und dass das dann urbaner Produkt ausgeweitet wird. Lützeburg wäre auch bereit, um weit zu gehen. Ja, ich meine, es gibt eine ganze Reihe, ganz viele Produkte, die absolut keinen Sinn möchte zu zerstören, weil sie nicht perimieren, weil sie und das bringt dann mit sich, dass nicht von einem Koranisch produziert wird, dass mehr Qualitätsprodukte hergestellt werden, die vielleicht auch immer schnell aus der Mode fallen oder aus der Nuance fallen, so wie man das noch für nicht allzu langer Zeit noch hatte. Ne? Wenn ich weiß nicht, 40, 50 Jahre zurückdenkt. Und ich meine, da muss man mitkommen, dass man Sachen machen, die Qualität tun, die reparabel sind, die ihn versteht, wie sie zusammengesetzt sind, für das in Dono kann auch die Komponenten auseinanderholen und man den Produkt an das Circuit reintegrieren. Ja, das ist die Idee von einer Ökonomie zirkulär, dass in ein Produkt, dass es en fait kein Déchet mehr gibt, aber dass es just Ressourcen gibt, die jeder kann verwerten. Just eine Frage zu eine Generaldiskussion über den Net Zero Act, sogenannte Net Zero Act. Frankreich ist am Gang richtig offensiv zu machen, mit erneuerbaren Energien, dass Atomkraft soll unerkannt genau als erneuerbare Energie blockiert. Du willst auch den Akkord, den eigentlich schon da ist von einer Direktive. Wie kommentiert das? Was richtest du auch doch für Diskussionen, weil das ja auch kein Tomat drauf spielen. Ja, das ist effektiv ein guter Punkt. Die Franzosen sind effektiv am Gang ganz stark für den Nuklear zu pushen, für das den rangeholt an den Net Zero Industrial Act. Ich habe just an meiner Intervention gesagt, für mich ist es evident, dass den Nuklear Atomkraft kein erneuerbares das produziert Déchets, die natürlich die für ewig da sind. Und dafür ist wichtig, dass das nicht an den Champ d'Application vom Net Zero Industrial Act drankommt. Weil es natürlich so, dass die Franzosen effektiv am Gang sind, eine Allianz rundum das dort zu bauen. Und ich muss sagen, dass das am Anfang keine gute Entwicklung fanden und noch echt inquietant fanden. Es kann nicht sein, dass man als Zukunft doch was als ein Energieapprovisionnement geht, dass man den rundherum
die Atomenergie aufbauen. Wir müssen au contraire als Kapazitäten an den Erneuerbaren ganz stark renforcieren. Und du leider auch ein riesiges Potenzial. Und das Mensch die Karte, die mal gut zusammen sollte spielen. Fährt die Regierung da zum Beispiel, dass Frankreich wirklich noch kann, ich weiß das nicht, der Ressort die Energie, aber trotzdem, die diskutiert sicher darüber, dass Frankreich aber kann die Sache noch blockieren, auch schon, dass ja schon so gut wie décidiert wird. Das ist just ein finalen Akkord, was ja eigentlich normal eine Formalität ist, die noch fehlt. Der Frankreich im Staat wird Deutschland gemacht hat beim Verbrenner ein bisschen. Ja, das ist natürlich eine Inquiétude. Nu gut eng Allianz gebaut. Ich meine, es sind viele Länder, die du mit da sind. Und das muss ich wirklich genau observieren, sie ein Podium wackeln sind. Wir wissen, dass das wie immer in Europa dann Matcher sind, die sich dann spielen, um so Sachen. Mir heißt, es geht wirklich um ganz viel, weil wirklich die Prinzip vom Nuklear ist, wo man schon Diskussionen an der Taxonomie hatten, wo man so nachdenken haben am NSIA, die am Mengen an nicht sehen, dass den Nuklear nur eng von denen Kapazität industriellen als an der Cleantech, an den Erneuerbaren, weil die klären wir nicht das, die du nur auch an diesem Text zurückbehalten wird. Du wirst mir als Fall, du gehst führen. Okay, gut. Vielmals merci. Merci. Merci, Carol. Gerai. Tai ministrė, kokie pagrindiniai žinios kolegos vyriausios reikalų ministrams, su kokia žinia? Tradicinė jau tapusi Ukrainos diskusija, tai toliau tarsimės dėl paramos kare, gynybos priemonėmis, ginkluotę. Ir taip pat 11 sankcijų paketas vis dar nepatvirtintas dėl tam tikrų trikdžių. Tai bus turbūt pagrindiniai punktai, kuriuos diskutuosim. Po ilgo laiko pirmą kartą Dmitro Kuleba nedalyvaus su mumis posėdyje, nei prisijungęs bus, nei gyvai. Tai matyti ir posėdis šiek tiek bus kitoks, daugiau mažiau aktualijų. Tačiau vienas specifinis aspektas, kurį ketinu paminėti, tai yra Baltarusijos sankcijos. Vakar buvo paminėjimas Baltarusijos politinių kalinių. Daug kas iš tikrųjų labai ir jausmingas žinutės viešumoje skleidė ir rašė, ir tai yra labai suprantama, mes lygiai taip pat. Tačiau jau daugiau kaip pusę metų mes neturime Baltarusijos sankcijų priėmimo, dėl to, kad jis yra sukabintas su derogacija, išimtimi baltarusiškam kaliniui. Ir aš manau, kad tai yra nepriimtina, tai yra neteisinga ir jeigu mes norime parodyti, kad mums rūpi Baltarusijos opozicija, mums rūpi politiniai kaliniai, vis dėlto mes turėtume judėti su sankcijomis, o ne su sankcijų palengvinimas. Taip ką daryti, kaip įtikinti bandymus? Vienas iš mano būdų yra kalbėti apie tai viešai. Bet užkursusio darbas taip pat? Be abejonės, tai jisai vyksta visus paskutinius pusę metų, bandėm įtikinti, paaiškinti, galų gale turime ir visą faktinę informaciją apie pasaulio kalio rinką, kuri situacija parodo, kad trąšų stygiaus pasaulyje nėra. Iš tikrųjų rinka prisitaikė, restruktūrizavosi ir tos kainos, kurios šiandien moka pirkėjai, yra netgi mažesnės negu karo pradžioje. Tai panašu, kad tiesiog yra stiprus lobistinis interesas kainas mušti dar mažiau. Ir nesvarbu, kad to kaina yra pajamos Baltarusijos režimui ir sankcijų realiai atlaisvinimas. Tai toks iš tikrųjų labai yra nesmagus momentas, didelės garbės Europos Sąjungai nedarantis. Ir aš tikiuosi, kad mes gebėsime įtikinti kolegas vis dėlto to nedaryti, priimti sankcijas. Ir jeigu reikia ieškoti kažkokių tai ten išeičių papildomų, skatinti kalio gamybą kitose pasaulio kraštuose, ar tai būtų Marokas, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų Izraelis, Kanada, tikrai tų valstybių gaminančių kalį, kasančių jį yra tikrai netiek jau mažai. Europos Sąjunga turi svertus, turi instrumentus, gali prie to prisidėti ir manau, kad tai būtų teisingiausias kelias į priekį. Kalbant apie 11 sankcijų paketą Rusijai, kokia stadija ir kada galima prognozuoti, ar šią savaitę veiklos ar šį mėnesį? Tiesą sakant, prieš 2 savaitės duodavos interviu, sakiau, kad tai yra jau dienų klausimas, praėjus 2 savaitėm, dabar jau gal atsargiau. Sakyčiau, iš esmės yra suderinta, daugelis klausimų likę tai, kas atrodytų techniniai momentai. Dėl to, ar turėtų būti
sukurtas atskiras valstybių sąrašas, kitaip tariant, sankcionuojamų valstybių sąrašas, ar pakanka sąrašo kompanijom, kurios būtų sankcionuojamos. Lietuva palaiko valstybių sąrašų sukūrimą, kai kurios kitos valstybės narės mano, kad tai yra perteklinis, būtų žingsnis į priekį, bet sakau, tai, kas iš pradžių atrodė kaip techninė diskusija, virto politinė ir užtempė, ganėtinai stipriai užtempė visą procesą. Tikiuosi, kad gal ir po šios dienos pokalbių kažkaip judėsim priekį. O Ukrainos klausimas dėl to sąrašo blacklisto, kurios irgi yra, suprantu, diskusijų akiratyje, diskusijų centre, ir kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vengrai netvirtins paketų, kol nebus ištvirtintas jų. Taip, vis dėlto tai nėra teisinga taip daryti, dėl to, kad ES neturi tiesioginio instrumento į Ukrainą pareikalauti, kad jie tos sąrašus pakeis ar panaikintų. Vis dėlto mano siūlymas yra įmonėm kreiptis tiesiai į Ukrainą, įrodyti, kad jie nėra teisingai įtraukti į tą sąrašą, jeigu jie turi tokių įrodymų, pagrysti juos ir toje diskusijoje dalyvauti tokiu būdu. Naudoti tai kaip šantažo instrumentą, man rodos, kad tai yra jau daroma kiek per dažnai. Kaip ir Lietuvos atveju, iš esmės mes esam tam tikrą prasme šantažuojami, neleidžiant priimti paketo dėl to, kad štai Lietuva nesutinka su sankcijų derogacija. Manau, kad tokios nuostatos neturėtų būti. Principo tokio derybų neturėtų būti. Taip tariant, kad turėtume atrasti kažkokį tai būdą judėti priekį, kad tie sankcijų paketai jie neužstrigtų. Gerai, ministrė, keletas lietuviškų klausimų. Savaitgalį koalicijos lyderiai aptarė pirmalaikių rinkimų ir vyriausybės atsistatydinimo idėją. Ar jau sutarta, kad visi partneriai palaikys ir ar opozicija irgi pradėjote diskusijas? Turėjom galimybę pristatyti pačią idėją, kaip ją matom, kaip jinai galėtų būti įgyvendinama. Tai koalicijos partneriai, žinau, kad jie tarsis viduje, bus renkami irgi taip pat ir valdymo organai, kurie galbūt priims sprendimus vienokius ar kitokius. Tai tikrai tai nebuvo siekio rasti dabar susitarti dėl kažkokio bendro veikimo. Gali būti, kad gal jo nepavyks rasti tokio viešai tvirtinto. Visiškai įsivaizduoju situaciją, kurioje kiekvienas Seimo narys pats priims sprendimą dėl savęs prieis balsavimo dienai. Kitas žingsnis, mano vertinimu, yra visų frakcijų susitelkimas Seime. Ketiname tą inicijuoti greičiausiai, kvietimas šiais jau šiandien, frakcijom rinktis ir tartis dėl kitų žingsnių. Manytume, kad pats nutarimo projektas gali būti registruotas jau pakankamai greitai. Kalbama apie turbūt daugiau savaičių klausimų. O balsavimas turėtų vykti ne vėliau kaip sesijos pabaiga. Kalbantiems apie NATO vadovų susitikimą Vilniuje, noriu pabrėžti, kad NATO susitikimo metu Lietuva tikrai bus ne jokia nelaikinoji, o visa apimtimi funkcionuojanti vyriausybė ir visas Seimas, nepaisant to, kaip apsispręstų Seimas balsavimo metu. Bet kokie pakeitimai ir pokyčiai vyktų tik tai jau po NATO samito vadovams išvažiavus iš Lietuvos. Iš to, ką jūs sakėte, aš suprantu, kad nebūtinai visi konservatoriai Seime 100% palaikys. Ne, čia yra kitas klausimas. Konservatoriai turi instrumentus ir ne vieną kartą juos naudoja, kuomet mes siekiame sutelktos pozicijos. Prezidiumo posėdis, kuris įvyko, vis dėlto jisai patvirtino šią kryptį, šią nuostatą. Todėl aš manau, kad jinai turėtų tapti tam tikrą prasme ir privaloma Seimo nariam balsuojant mūsų frakcijų. Už savo frakciją galiu kalbėti, už kitus galbūt yra sunkiau, jau jie tegul patys patvirtins ir pasakys, kaip jie toliau svarsto. Ir dar vienas kolegų klausimas, kodėl visgi nuspręsta siūlyti pirmalaikius rinkimus, o tik tada vyriausybės atsistatydinimą ir ar tai kažkaip įspręs problemas savivaldoje? Aš manau, žiūrėkit, vienas klausimas, kuris apeina irgi viešojo dėmesio akį, man atrodo, kad jį reikia labai priminti, jis yra labai svarbus. Tai yra tai, kad klausimai, kurie yra keliami vyriausybės nariam, mes jų nekvestionuojam, jie turi būti keliami, turėtų būti teikiami atsakymai, kai kurių atsakymų pateikti tiesiog nėra galimybės, dėl to, kad nėra čekio ar nėra kažko, tai paaiškinti daugiau negu tiesiog pasitikint to žmogumi nėra galimybės. Bet Seimo nariai, didelė dalis Seimo narių šiandien esančių turi lygiai tą pačią problemą. Jų yra opozicijoje, jų yra valdančioje daugumoje. Jei kas nors mano, kad tai yra vyriausybės problema, jie klysta. Tai yra lygiai taip pat ir Seimo problema. Paliekant tai išspręsti tik tai vyriausybei ir sakant, kad Seimas yra
gali gyventi važinėdamas karantino metu už valstybės pinigus taip toliau, naudodamas tomis privilegijomis, kurios užsitikos, problemos nesprendžia niekaip ir mes tada darome ne iš tikrųjų tokią politinę darom akciją, o tik taip mažytę jos dalį, tik taip tokį, kaip sakiau, ritualinius paukojimus, kurių dabar visuomenės kraujo tokiam poreikiui patenkinti mes tą išspręstume. Jeigu norim švarintis, tada turim atsakyti visus klausimus. Ar Seimas gali gyventi, neatsakinėdamas į klausimus tos pačius, į kuriuos atsakinėja vyriausybės nariai? Jeigu gali, tada turbūt matytis turi turėti ir kitą vyriausybę, kurie atitiktų tuos keliamus reikalavimus. Jeigu Seimas nusprendžia, kad vis dėlto negali, ar ne, dėl to, kad visuomenės reikalavimai yra aukšti, pateisinti jų nėra kaip, sakykime, tie patys, pavyzdžiui, nežinau, dabar komiteto pirmininkė, etikos procedūrų komiteto pirmininkė, kuri dabar dirba, o karantino metu, kuomet Lietuva buvo uždaryta, naudojasi valstybės teikiamomis lengvatomis, reiškia, pylėsi kurą ir važinėjo. Kur važinėjo? Ar negali atsakyti, ar negali atsakyti? Aš nežinau, man būtų sudėtinga atsakyti. Tai žodžiu, tai tie klausimai, jie yra padėti ant stalo ir čia yra Seimui apsisprendimas. Tiesiog paimti veidrodį, pažiūrėti jį ir nuspręsti, ką mes toliau darom visi. Ir jeigu jūs atsakymas yra, kaip minėjau, kad Seimas vis dėlto nusprendžia, kad jis gali toliau dirbti, nes tie klausimai nėra tokie rimti, nėra tokie reikšmingi, tvarkoj, tada reikia kitų sprendimų ir kaip premjerė sakė, jinai teiktų tada jau po NATO, po Seimo atsisakymo rengti išankstinius rinkimus, įvyksta NATO vadovų susitikimas ir tada premjerė teikia atstatyti. Tai ministrė 100% premjerė. 100% vyriausybės po NATO viršūnių susitikimo. Premjerė tai pasakė, taip, ir aš ją palaikau. Ir ar žinot kažką apie šimtinį pasakė? Premjerė tegul komentuoja. Gerai, ačiū, dėkui Jums. Dėkui. So, good morning. We have had a very fruitful discussion 10 days ago in Stockholm on how to support Ukraine and increase the pressure on Russia. I look forward very much today to continue this discussion here at the FIC. It's also very good to have Dmytro Kuleba, the Foreign Minister of Ukraine, present to hear his view at this meeting, and today we will continue the discussions. As for Western Balkans, I look forward to the discussion we're going to have here today at the FAC. These countries are on their path to the EU, and it's very important that they continue to be engaged in standing up and accepting the common security and foreign policy of the EU. I also would like to emphasize the fact that we have an 8th sanctions package on Iran forthcoming, and we look forward to finalize that as well. And finally, after the meeting, I will be hosting an informal reception together with the Spanish minister and, of course, also the High Representative, where we will talk about the CFSDP civilian missions and the contribution that they make. I also think it's important to underline that we today will have the 11th sanctions package on Russia well underway. Thank you. Ja, det beror på att diskussionerna pågår, och vi har ju träffats på det här viset tidigare när vi har haft den här typen av utstående diskussioner, och det leder ju alltid till att vi förr eller senare når en punkt där vi når ett genombrott. Men så är det ju naturligtvis i de här processerna, att vi måste lyssna på vad de olika medlemsstaterna tycker och tänker, och vi måste ta in detta i processen. Ser du på Ungern som stoppar sanktionerna tills vidare på grund av att man vill att en ungersk bank ska lyftas från en ukrainsk lista? Ja, vid flera tillfällen ända sedan Rysslands aggression mot Ukraina inleddes så är ju visat att vi klarar av att övervinna de här inre svårigheterna som vi har att ibland bli överens om sanktionerna och komma framåt. Det är trots allt ändå det 11:e sanktionspaketet som vi står inför, inte det första. Så jag ser positivt på detta. Vi kommer säkert att nå fram till en lösning på detta i sinom tid. Nu ser du på att man kopplar ihop de två frågorna och den här liksom Ukrainas svarta lista och EU-sanktioner. Hör de ihop? Just den frågan är jag inte så inne på, för jag tycker att det viktiga är ändå att lyssna på det viktiga och det betydelsefulla i det här sammanhanget, vilket ju är ambitionen från EU:s sida att vidmakthålla trycket på Ryssland och se till att vi stödjer Ukraina så mycket som möjligt. Och lösningen på det här är naturligtvis att komma överens. Vid flera tillfällen tidigare under processen från 2022 och framåt så har olika medlemsstater haft synpunkter på sanktionspaketen, och det är naturligt att det finns sådana synpunkter.
Ser du på att när det gäller EUs trovärdighet, för det är ju svårare och svårare att enas om sanktionerna inom EU, samtidigt har vi G7-mötet där man trycker på för nya sanktioner så att EU ligger efter här så att säga. Är det ett problem? Ja, flera G7-länder är ju samtidigt också EU-medlemsstater. Det är klart att det finns en korrelation, en koppling däremellan. Jag tycker ändå man ska betrakta det här faktumet att vi har det 11:e sanktionspaketet på väg framåt som någonting grunden mycket positivt. Och att vidmakthålla trycket på Ryssland innebär också att göra flera olika saker. Till exempel också att begränsa möjligheterna att runda sanktionerna. För det är också vad det 11:e sanktionspaketet innebär. Tidigare har vi ju lastat in nya sanktionskomponenter. Nu handlar det också om att se till att Ryssland inte kan runda de sanktioner som redan är på plats. Det här med att täppa till kryphålen, kan man så att säga straffa till exempel turkiska företag, eller hur ska det gå till att sanktionera även europeiska länder där det då man kringgår sanktioner? Ja, just den synpunkten som du lyfter så är det så viktigt att man tittar på den här frågan i ett samlat perspektiv, och det är just nu vad kommissionen har fått uppgift från medlemsstaterna att göra. Det arbetet pågår. Är det som är stora stötestenen i 11:e paketet då, att hur man ska definiera, hur man ska klara av att eventuellt sanktionera tredje land eller företag från tredje land? Är det som i stort sett återstår? Ja, det är en del i detta, men jag vill ju på nytt understryka att om vi inte ser till att stoppa de här kryphålen, då är ju risken stor att sanktionerna inte blir så verkningsfulla som vi vill att de ska vara, och därmed inte lämna det bidrag till att förhindra Ryssland att utöva sin aggression mot Ukraina som vi vill se. Samtidigt har ju sanktionspaketen som redan har kommit på plats varit väldigt verkningsfulla. Det har satt många käppar i hjulet för den ryska krigsmaskineriet, och det är viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen. Det är svårt för att ett nytt område att rikta in sig mot tredje land. Tidigare har det varit direkt mot Ryssland. Nu är det ett nytt grepp att rikta in sig mot tredje land och tredje lands företag, och man kan diskutera om det är extraterritoriellt och så vidare. Den extraterritoriella frågan har ju varit uppe för diskussion, men jag vill understryka att om man inte väger in frågan om tredje land, då blir det också svårt att komma åt detta med rundningen eller circumvention av sanktionerna. Och den punkten skulle vi förr och senare nå fram till oavsett vad. Det var uppenbart att det behövde bli på det här viset. You were asking. Blocking the EDF now, and how confident are you this is going to be resolved today? Well, I'm very confident that we will get a resolvement of the situation. After all, this is the 11th sanctions package and not the first one. We have been able in the past to be able to reach a joint agreement on this. But I'm not saying that this decision will be taken at the council meeting today. We will continue the discussions here today. Nu pratas det F-16. Hur påverkar det den svenska hållningen när JAS Gripen till Ukraina? Ja, vi har ju inga F-16 utan vi har ju just Gripen. Så i den diskussionen så har vi inte så mycket att tillföra. Statsministern har redan varit tydlig med att vi inte utesluter någonting när det gäller militärt bistånd till Ukraina, och det är vår uppfattning som vi står fast i. Men F-16 det är inte en del av den militära utrustning som den svenska försvarsmakten förfogar över. Minister, just one, concerning the F-16 issue, do you think it could be lead to more escalation as Russia warned? No, I don't think so. I think that President Biden was very clear in his statement on this that it would be a problem for Russia. But offering the opportunity for Ukraine to get more military equipment is a question for Ukraine and those states around the world who have military equipment and who are ready to deliver it to Ukraine. That should be emphasized. And about the economic front, do you think that clashing with third countries against the sanctions could lead to some more dispute, more problems with other countries? I think that once again one has to put this into context. This war which Russia is waging against Ukraine is a war of values. And it is a war which should concern all states around the world, because after all what Russia is doing in Ukraine is an old-fashioned imperial colonial war, something which a lot of countries unfortunately have an experience around the world. So I would like to turn to the crux of the matter, and that is to see to it that we put as much pressure as possible on the Russian economy, and that leads us to the question of how the sanctions can become more effective. After all, this is the 11th sanctions package. It is not the first one, and the time has come to see to it that we seal some of the loopholes that are already in existence in the already present sanctions.
Men om Gripen där, om andra länder skulle välja att skicka F-16, skulle det ändå inte sänka ribban för Sverige att skicka Gripen i så fall? Nej, det finns andra frågor som också måste vägas in, till exempel antalet stridsflygplan som vi har, den svenska försvarsmaktens egna förmågor och det faktum att F-16 är en form av militär kapabilitet, en form av utrustning som kan erbjudas av fler stater, medan Gripen trots allt ändå är någonting som det finns färre stater som har. Vi skulle gärna se att det fanns fler stater som hade Gripen, men det är ju en annan fråga. Nej, jag skulle säga att det är rätt svårt att göra den kopplingen faktiskt. Däremot så utesluter vi ingenting, precis som statsministern har sagt, när det gäller militärt bistånd till Ukraina. Tack så mycket. Bra, tack så mycket. Godmorgen. Lars Løkke Rasmussen, først et hjemligt spørgsmål. Ja. Sundhedsstyrelsen nåede at anbefale, at man evakuerer den her 6-årige dreng sammen med sin mor, der sidder i lejr i Syrien. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at regeringen har truffet en samlet beslutning om, hvordan vi håndterer Syrienbørnene, og det er jo en kendt sag, at vi havde et noget forskelligt udgangspunkt. Det tror jeg egentlig, at partierne i regeringen for så vidt grundlæggende stadigvæk har, men vi skal finde en løsning. Og vi har kigget på alle informationer og lagt det sammen og truffet den beslutning, at vi nu er i gang med at evakuere jo 2 mødre med deres børn. Og der er så fortsat en mor, som regeringen ikke er indstillet på at evakuere, men til gengæld er meget indstillet på at evakuere hendes barn. Og det håber jeg egentlig, at moren vil reflektere over. Og hendes advokat, som har den faste formening, at hun har et retskrav på at komme hjem, så vil stille sig bag, at vi får drengen hjem, og hvis han så skulle have ret i, at der også er legalt grundlag for, at moren så kan familiesammenføres efterfølgende, så må man jo gøre det efterfølgende. Men er du enig i den vurdering på Sundhedsstyrelsen, at de begge 2 skal evakueres? Jamen, jeg har ikke nogen faglige forudsætninger for at vurdere, om Sundhedsstyrelsens vurdering er den rigtige. Jeg er minister i en regering, der består af 3 partier, og man skal jo ikke være stor politisk iagttager for at kunne se, at regeringen blev født med et forskelligt udgangspunkt til den her sag. Man skal ikke være nogen stor politisk iagttager for at kunne se, at sådan som Folketinget er sammensat, så er der grundlæggende ikke noget, der minder om et flertal for at have en anden holdning til Syrienbørnene, end den man havde i den gamle regering. Og på trods af det har vi altså truffet en beslutning i en ny regering, hvor 2 af møderne tages hjem. Ukraines præsident Zelensky har talt for at få et fredstopmøde i juli måned, og ukrainsk medie har nævnt, at København kunne være et bud på en værtsby for det. Hvad tænker du om sådan et fredstopmøde, og vil du melde Danmark på banen som værtsland for det? Det interessante er jo ikke, om sådan et topmøde skulle finde sted i København eller ej. Det er interessant, om der kan skabes forudsætninger for sådan et topmøde. Og det vil vi jo ønske, der kunne. Vi støtter Ukraine, har gjort det fra dag 1, men det er klart, at hvis der skal være et internationalt møde, som bringer noget mere værdi og noget fremskridt, så skal det jo ikke bare være et møde blandt de lande, der hele tiden har stået på Ukraines side. Så kræver det, at man kan få opbygget en interesse og et engagement hos lande som Indien, Brasilien, Kina. Og hvis Ukraine med Ukraines venner, hvortil jeg regner Danmark, kan lykkes med det, og at man i Ukraine ligesom vurderer, nu er tiden kommet, hvor man skal have sådan en møde, så vil det jo være fantastisk. Og så er det helt åbenlyst, at så vil Danmark selvfølgelig også gerne være værtsland for et sådan møde. Men det starter altså ikke med, at vi snakker om, at der skal være et møde i København. Det starter med, at vi lægger kræfter i at få skabt et globalt engagement for afholdelse af et sådan møde. Der har været G7-møde her i weekenden, og det har i sig selv været positivt, at der både kom et gennembrud på det med F-16-flyene fra amerikansk side, men jo også Zelensky, altså for første gang havde direkte møde blandt andet med premierminister Modi fra Indien. Og hvis det kan være et lille signal om, at der begynder at være et engagement for det, man med et, synes jeg, forkert udtryk kalder det globale syd, så vil det være fint. Og du siger, at det skal ikke kun være Ukraines venner, der møder op til sådan en topmøde. Skal det også være Rusland? Det kan jeg ikke se for mig. Men altså, i virkeligheden skal de her spørgsmål jo rettes til Ukraines side. Vores holdning er jo den, at vi støtter Ukraine, som er et land, der er under angreb i strid med FN-pagten. Og det er Ukraine selv, der vurderer, hvornår synes man, at der er en situation, hvor det meningsfuldt er sådan, at man kan begynde at diskutere et fredsperspektiv i en anden og større kreds.
end de lande som Danmark og den vestlige verden, som altså entydigt står på Ukraines side. Og det er jo det, der er det vigtige. Det er selvfølgelig flatterende, at Danmark er nævnt, og jeg tror da ikke, der er noget, vi hellere ville, end at holde sådan en møde. Men det skal jo være, fordi forudsætningerne for at holde sådan en møde er til stede. Og det handler jo ikke om, hvor det skal holdes. Det handler om, hvem der vil komme. Og du nævner også den her interessante melding fra USA omkring F-16 kampflyene, de åbner for eksport af dem til Ukraine nu. Danmark vil gerne være med til at træne ukrainske piloter, men skal vi også eksportere nogle af de F-16 kampfly, som snart skal udskiftes med mere moderne F-35 kampfly? Det er jo forsvarsministerens ressort, men det er selvfølgelig noget, vi diskuterer i regeringen, og det er simpelthen for tidligt. Vi har længe, altså Danmark, arbejdet for, at man kommer i gang med en træningsmission, og det hænger simpelthen sammen med den planlægningshorisont, der er. Det er ikke bare sådan, at det er sådan et kort få ugers AMU-kursus, og så kan man flyve et F-16-fly. Det tager lang tid, og derfor giver det mening at få sat i gang i den her træningsaktivitet så hurtigt som overhovedet muligt, for det tilfælde, at man så senere vil donere fly. Og man kan godt sætte en træningsmission i gang, og Danmark kan også deltage, uden at det per automatik fører til, at vi så skal levere vores fly. Så det er et spørgsmål, vi kommer til at tage stilling til senere. Men med den amerikanske opbakning til at eksportere de her F-16 kampfly, så det du siger, det er, at der er ikke nogen principielt dansk modstand mod det. Det er simpelthen et spørgsmål, man tager stilling til senere. Der er ikke en principielt modstand mod det. Det er jo den opbakning, vi har ventet på, for at vi meningsfuldt kunne gå i gang og afsøge en kreds af lande, der kunne lave træningsmission. For man kan jo i hvert fald sige det omvendt. Det giver jo ikke nogen mening at træne folk til at flyve et fly, hvis man på forhånd har besluttet, at de aldrig nogensinde kan komme til at få det her fly. Vel? Så derfor har vi jo haft brug for at få den her melding fra amerikanerne, vi nu har fået. Og det gør, at forsvarsministeren, som er i Warszawa i dag, er i fuld gang med at afdække, med hvilke lande vil vi kunne sætte sådan en træningsmission op. Og det er klart, det giver jo ikke mening, hvis man på forhånd ligesom sagde, at vi vil under ingen omstændigheder på noget tidspunkt donere nogle fly, fordi hvorfor skulle man så lære at flyve i det? Omvendt kan man ikke ud af det her slutte, at vi så har truffet en beslutning om, at vi skal donere fly. Vi kommer direkte ud af et møde om kvalificeret flertalsafstemning. Kan du fortælle, hvad det er, vi har samarbejde? Ja, det er jo rigtigt, at der er taget et tysk initiativ om at lave sådan en vennegruppe, der skal se på, hvordan man kan bruge kvalificerede flertalsafgørelser på udenrigspolitikken. Og det har vi i Danmark valgt at indtræde den gruppe som observatør, og det dækker jo over, at regeringen ikke har truffet nogen beslutning, men omvendt fuldstændig anerkender, at vi har brug for den her debat. Nu sidder vi til et møde her i dag, hvor vi jo også skal diskutere Ukraine, og hvor jeg vel uden at sige for meget måske føler, at vi kunne godt være lidt mere effektive i vores beslutningsproces. Nogle af de beslutninger, vi har truffet, har vi jo kunnet træffe, fordi et land har valgt at gøre brug af det, der hedder konstruktiv afståelse. Men det er jo ikke noget, der er sat i system. Og derfor giver det god mening at diskutere, om man på en pragmatisk måde kunne begynde at bruge flertalsafgørelser. Det kunne for eksempel være, når man har besluttet et helt grundlæggende sanktionsregime i forhold til, det kunne være Iran eller et andet sted, altså den konkrete efterfølgende udmøntning, at der kunne man implementere beslutningerne med et flertal. Det er noget af det diskuteres, men det har vi ikke taget stilling til. Det, jeg synes er meget positivt ved det, som tyskerne har lagt op, det er, at det handler ikke om store traktatændringer. Det handler om at se på, hvordan man inden for den eksisterende traktat, som har nogle muligheder, det der hedder passerellebestemmelser, måske kunne begynde at drive en lidt mere effektiv udenrigspolitik. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at når vi står i en situation, hvor EU af geopolitiske grunde de kommende år bliver et større EU, vi ved ikke, hvor lang tid det tager, for det afhænger også af de forskellige kandidatlandes evne til selv at reformere sig. Men det siger sig selv, at jo flere vi bliver, jo mere kommer alting under pres, hvis alting skal træffes ved konsensus. Så det er en debat, vi har meldt os ind i Danmark, men vi er ikke medlem af gruppen som sådan, og derfor smuttede også lige før det første, hvad det måske kan vise sig at være et historisk gruppebillede, blev taget sammen med mine svenske kolleger. Super. Hvad er næste skridt? På det her? Jamen det næste skridt er jo, at tyskerne, eller den her vennegruppe, vil i kredsen af de lande, der indgår i den, samle en kreds eksperter, for simpelthen at prøve at sætte sig ned og se på, hvad er de praktiske muligheder for at kunne lave en processe udenrigspolitikken lidt mere effektivt
uden at skulle ind i traktatændringer for at få et mere oplyst grundlag og diskutere udefra. Og det arbejde deltager Danmark i. Og så forudser jeg jo, at vi på et tidspunkt i Danmark også er nødt til ikke bare at være åbne over for den her debat, men også mene noget om det. Og det rigtige sted at gøre det er jo, når vi efter sommeren sætter gang i nogle europapolitiske forhandlinger derhjemme, hvor jeg virkelig meget håber på, at det bliver forhandlinger, der er præget af et udsyn, altså som ikke bare er, ligesom det måske har været historisk, at vi sidder hjemme i Danmark og tænker, hvad gør vi ved alt det der i EU, men at det i højere grad bliver Danmark, der læner sig ind i EU og siger, hvis EU skal tage sin plads i verden, som den geopolitiske spiller vi kunne være, hvis vi skal kunne spille en aktiv rolle, som vi nu gør det i Ukraine, hvor sammenholdet jo faktisk har overrasket, tror jeg, både bygningen her og i hvert fald i Kreml. Hvad skal vi så mene om det, ikke? Og foreløbig så er det vigtigt at holde debatten åben, fordi vi kommer aldrig i mål i hverken i forhold til vores befolkning eller Christiansborg, hvis vi går og putter med tingene. Må jeg spørge dig om noget helt andet i forhold til G7-mødet, også i Hiroshima. Der er blevet meget markant udtalt vendinger omkring Kina og omkring økonomisk sikkerhed. Hvad ligger du i det? At der er en stigende global opmærksomhed på nogle realiteter i den her verden. Og en af dem er jo, at Kina ved dygtighed eller tålmodighed eller ved en række sådan strategiske beslutninger, en kombination af at tilbyde og låne penge ud og lave noget udvikling, jo har forsat sig et sted, hvor de sidder meget, meget, meget massivt, for eksempel på de sjældne jordarter, som er helt fundamentale for den grønne opstilling og for en teknologiudvikling af vores samfund, og dermed har altså resten af verden jo altså fået skabt et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold, som vi er nødt til at komme fri af, vel at mærke på en måde, hvor vi ikke bare vender ryggen til Kina, fordi Kina fylder også ekstremt meget i verdenshandlen. Kina er verdens næststørste befolkning, verdens næststørste økonomi, mål på købekraftens største økonomi, står for 30% af globale CO2-udslip, så vi har brug for Kina ombord for at kunne løse verdens store udfordringer. Men altså man kan sige, at den frie del af verden har også brug for at få sikret vores egen autonomi og vores egen handlekraft. Og det er jo den debat, der kører i USA, som også kører i Europa, som også kører derhjemme, og som kalder på et sammenhold hos de her industrialiserede lande, hvoraf mange mødtes i Hiroshima den her weekend. Minister. Merci beaucoup, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Un Conseil Affaires étrangères qui a beaucoup de sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. J'en évoquerai quelques-uns devant vous avant de répondre à vos questions. Je voudrais d'abord parler du Bélarus, parce que nous sommes au lendemain de la journée de solidarité avec les prisonniers politiques détenus en Biélorussie. Et c'est l'occasion pour moi de réaffirmer l'attachement de la France au plein respect des droits de l'homme et notamment des droits de la défense. Et la France a demandé hier, et je le redis, la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement en Biélorussie. Ils sont 1500 environ, vous le savez, c'est anormal. Bien sûr, nous parlerons largement aujourd'hui de l'Ukraine, à nouveau. La poursuite de la guerre que fait la Russie à l'Ukraine justifie que nous maintenions notre unité et notre soutien, comme le G7 l'a fait ce week-end en passant très clairement un message de solidarité avec ce pays. Et donc nous devons travailler pour avancer sur le soutien militaire. Je fais la référence évidemment au troisième volet du paquet qui permet d'accroître les capacités de production européennes et donc d'accroître notre industrie dans sa disposition à pouvoir livrer des munitions à l'Ukraine comme il le faut rapidement. Je fais aussi bien sûr référence au soutien que nous devons apporter par les mécanismes de renforcement des sanctions. Nous étudions en ce moment le 11e paquet de sanctions qu'il faut pouvoir finaliser. C'est un travail technique qui est en cours d'ici le prochain Conseil Affaires étrangères. Et notamment dans son volet lutte contre le contournement qui est essentiel. Il faut des mécanismes
correctif, mais aussi et surtout, je crois, renforcer le volet dissuasif désormais. Mais il faut aussi que nous travaillions sur le soutien que nous souhaitons apporter à l'Ukraine dans ses initiatives de paix, qu'il faudra faire progresser, de même que nous la soutenons dans ses efforts pour s'adresser aux pays tiers qui ne partagent pas encore pleinement ses vues, même si beaucoup de progrès ont été faits, notamment lors du dernier G7 et au-delà. Voilà quelques mots sur la matinée. Ensuite, nous déjeunerons avec les pays des Balkans occidentaux. La situation, pour ce qui nous concerne, est claire. Je réaffirme que nous soutenons la perspective d'adhésion de ces pays. Leur perspective européenne est tout à fait clairement affichée. Mais ça veut dire aussi que nous avons des attentes et que nous exprimerons nos attentes à leur endroit. Bien évidemment, je place au premier rang de celle-ci la nécessité de poursuivre et de compléter les réformes, je dirais, de façon résolue. Il est temps maintenant d'avancer. De même qu'il faut régler les quelques difficultés bilatérales qui peuvent exister entre tel ou tel pays. Tous les leaders d'ailleurs se retrouveront dans quelques jours à Chisinau lors du sommet de la communauté politique européenne ou en marge. Et vous le savez, le Premier ministre arménien, le président azerbaïdjanais seront présents. Donc je souhaite redire ma conviction que c'est l'occasion de faire davantage de pas pour avancer vers un accord de paix qui est le seul à même d'amener une paix juste et durable dans la région. Et donc il faut respecter le droit international. Je m'adresse là tout particulièrement à l'Azerbaïdjan qui n'a pas encore mis en œuvre la décision de la Cour internationale de justice. Voilà, en quelques mots, il y a d'autres sujets, notamment cet après-midi, sur diverses situations, l'Iran, la Tunisie, vous le savez, la Corne de l'Afrique notamment.